บริโภคได้ปกปักได้รักษาได้คุ้มครองชู้ใจถอนพิษถอดใหม่อภัยซึ่งกันและกันมาแม้นได้ประมาทได้พลาดพลั้งได้ล่วงเกินด้วยทวารทั้งสามอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นไปด้วยเจตนาก็ดีเจตนาไม่ทางใดทางหนึ่งก็ดีก็ขอได้อโหสิกรรมนั้นกับกุยงเยียบจูนกับกุยงชาอิมอายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจะมีวันสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวไปในภายภาคหน้าขอกุศลผลและบุญทานส่วนนี้ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาเป็นบุญญาณิธิเป็นอานิสงส์อำนาจบารมีปกปักรักษากุโยมเยียบจูนกุโยมชาอิงอายคือใดอยู่เย็นเป็นสุขแล้วพลาดปราศจากสิ่งซึ่งทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคก็ขัดข้องใดๆก็ขออย่าได้มาแผ่วมาผ่านเมื่อคือได้ประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนะสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามแม้นมาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันบ่เหลือวิสัยและสิ่งนั้นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้วไซขอท่านทั้งสองได้รับเป็นผลสำเร็จในสิ่งที่พึงมุ่งมาปรารถนาของเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกสิ่งทุกประการสมดังบาลีบรรหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังคุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสุขีทิกายุโกภวะภิวาธนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารุธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพะลัง大家好，最近呢就有在 Facebook 上面用 Facebook Live 呢来帮我的 followers 做一个八字 analysis 啊，还有紫微斗数的一些算命。然后呢，很多的 viewers 就有 feedback 给我听，就是觉得这个八字算命其实也是很准哦，然后也有兴趣去学这个八字的学问。那我其实个人呢，就从10岁开始，从小在香港开始学八字啊，然后在这个30年里面呢，就已经坦白说，已经就是都把八字学的蛮有一个水平了。其实呢，自己本身第一个学的算命的学问呢，也是八字，然后才慢慢开始也学其他，好像奇门遁甲、紫微斗数啊、九宫飞星啊，然后之前也去过泰国5、6年学泰国的那个算命术。
就是跟我的师父，他就是一个人通灵的一个大师，叫做阿扎妹奇。那这么多门派的算命书呢，我自己觉得啦，八字是最重要，因为你学好了八字呢，都就等于了解这个宇宙它的那个基本的那个 basic law，就是阴阳啊、五行啊、五行生克制化，这些都代表其实人生的可以 reflect 人生很多不同的事情。那八字呢，是一门易学难尽的一个学问来的。你可以读很多的书，你可以上很多的课，可是呢，到最后还是要你有一个悟性去抓它的那个内涵，还有那个精绪，就是它的 essential 那个 philosophy。易学难精啊，我们是说易学难精，就是呢，你可以读很多书，上很多课，可是你真的要精通它呢，你真的是要有一个人来帮助你去 step by step 这样 guide 住你去悟到它最终后面的那个真理是什么样。因为很多人呢，他们学八字读很多书，上很多课，可是到最后都觉得算不准，因为他抓不到那个里面的那个精绪，就是他的 essential philosophy。所以呢，我自己个人觉得呢，学八字最好都是一个人一对一的这样去教学，因为从这个一对一的关系，你才可以了解你的学生呢，他的那个水平是到哪里，他的那个智慧能够得到哪一个水平的那个 understanding，那你才可以把你的教学 tailor in such a way that you'll be able to understand or absorb。所以呢，我其实自己也读很多八字的，上很多八字的课啊，在香港、台湾、中国、泰国都上很多这些占星的课。觉得呢，一对一的教学方法是最好的，因为你在那种很大的课程里面嘛，好像十个人、几十个人那种，有时候那个老师因为要 follow 那个 fixed schedule，他就不会等你啊，就有一些 basic 的 concept 你没有明白啊，可是他就 move on 去一个 next level，你没有明白了，他又 move on 去一个 next level，因为他要跟着一个 schedule 来完成他的课程嘛。所以呢，很多时候你就 miss out 很多东西，然后上完那课还是一头墨水，然后不懂八字是什么东西，也不能够自己排盘啊，排出自己的大运，然后算自己的命主啊、日主是身旺还是身弱，还是转旺格还是重格，这些很多人读完那些课程都是不懂自己读了些什么。好像食神的关系啊，还有很多好像神煞的一些东西又是什么啊？那些蜡印又是什么东西？八字有很多方面，可是都是一步一步 basic， 你的 basic 要 build up 的很好，那你才可以一步一步上去。你不只可以靠一个神煞来算命，也不可以靠食神，只靠食神来算命。全部东西它都是 interlink， 可是你的 basic philosophy 那个 essential philosophy 那个 understanding 你要抓得很好，你才能够学得很好哦，八字。然后呢，如果你八字学得很好，就可以很容易上去再学紫微斗数啊、九宫飞星啊、奇门遁甲啦等等啊。打个比喻，你学好了八字，学的就是学到 inside out 了，就好像差不多你全部都懂了。你再学紫微斗数或者学奇门遁甲，可能说一两个月你就可以上手了。所以学八字是很重要，它是一个 basic。那我自己当然跟很多老师学啊，也是花了很多，有时候花的钱也是有冤枉的钱，因为有些老师呢，他开一个 course， 只是说越多学生他越赚大的钱嘛，对不对？所以他也不管你明不明白，他只要收到很多的学生，那他就可以赚到钱啊。所以很多老师他的赚钱的方式就是这样子了。可是我就不建议这样教学生啊，因为你每个学生他的 level understanding 都不一样嘛。然后呢，也是我们说道法自然，每个人每个学者哦，他又要跟着一种自己天生的一个自然的那个智商水平去学习啊，那你才可以一步一步来抓得更加好，抓那个他的 essential 的那个 philosophy 抓得更加好。所以呢，我现在就是有教这一个八字的课程的，那也是一对一教。我呢是这个课程呢，我是用一个一辈子就是终身教导的一个方式去教的，所以呢，说你没有时间规定，说你只是就学完了，并不是的，因为我 I believe in lifelong learning，所以呢，你参加我的这个教学呢，我是一辈子都教你，你可以呢几年后有问你也可以回来问我，而且我都是很unreserving 你
把所有的东西都交出去的。那你也可以随着自己的时间，因为现在每个人工作都很忙嘛，有些人又要 follow 一个 fixed schedule，就不可以说有时候早一天6个钟头去上一堂课，你就可以那 study at your own pace，然后呢有什么时候呢大家都有空，我就可以上来 Zoom 那边教你，或者在 WhatsApp video chat 那些或者什么其他的 channel 来教你呢，那你也可以随时可以问我问题，是一个很 flexible 很自由的，你也自由，然后呢你也可以随时可以问我问题，要 take your time to understand and also observe your environment and the people around you。因为每个八字的那个好像一个日元嘛，代表一个人嘛，你就可以找一些有那个日元的人来去 observe 做一个 case study 啊。打个比喻，好像我们的国父李光耀先生就是一个人水寓言的，那人水就是代表很有智慧啊。然后呢，他就有一些就是大运有一些木火的运哦，就是很好让他有一个能够，当然也是有他自己的一个奋斗，一个努力，变成现在一个很成功的一个Prime Minister，然后是我们永远都记得的，就是为新加坡这个国家付出了很多的一个国父了。可是我都会在这个学习里面教学你们，那你也可以看一下我其他的 Facebook Live video 啊，或者我做的一些教学 video 让来学，我会继续做这些 video 来学。可是最 essential 的 knowledge 呢，就是那个 knowledge 呢，我只会在一个 one to one 的那个 study 里面教学，因为很多东西并不是说我做一个 video 就能够教你，你就听得懂。要慢慢一个一个 concept 来解释给你听，来才听得懂。那我这个 cost fee 呢，只是收你300块钱，比起这个市价呢，很多 cost 就是八字 cost 都收你几千块钱了。因为这个八字学习也是我一个 passion 我教你我也是有一种快乐在里面，所以呢，我也不会说收得很贵，而且呢，我也是希望你可以在这个课程里面能够得到益处，能够看到你自己的人生，去有一个更好的规划，还有一个安排了。所以呢，如果你对这个八字的教学1对1的这个教学有兴趣的话呢，就可以 WhatsApp 我或者打电话给我呢。我的电话号码就是984-11199。那这个 course 呢，就是新币300块钱。这个 course 呢，就是很快，就是你立刻就可以开始了。只要看你自己的时间，是可以 tailor to your schedule，就是可以跟你的生活呢就是你的时间表来教你怎么去学八字啦，就是这样子。如果有兴趣的话，就可以联系我啦。谢谢大家的观看。Have you ever wondered how you can predict your own future? Today, I will be beginning a new series of lessons on 紫微斗数, which will teach you on how to predict your own future by reading your own birth chart. With the proliferation of enormous information yielded by 紫微斗数analysis, it is easy to fall into the erroneous conceptions that we are unable to change our own life or dictate our future, as it seems that 紫微斗数 is so accurate and detailed in its prediction, and that everything seems to be predestined. Rather, you should perceive the information generated by 紫微斗数 analysis as a way to maximize your potentials and to minimize risks and to avoid pitfalls in life. The future is in our own hands. A very useful analogy which I have frequently used is as follows. The destiny charts are the cards that we are given. How we play the cards is the human aspect of our luck. The environment is the game, and those whom you are playing your game against. And a proper destiny consultation is akin to having a strategist sitting beside you as a guide on how to play your game. Assessing 紫微斗数 and 八字 is like peeling an onion. There are so many levels. Though the first few levels seem so easy, it rapidly gets more complicated. A good interpretation of your birth chart is like having a good road map and compass. It saves us from spending energy on things that either are unsuitable or not right at the time. It also saves your energy for when time is right to take action or carry out your strategies. Every dog has his day. A good destiny consultation will be able to say when
The timing of heaven and earth and the union of people are perfect, or in Chinese called 天时地利人和. It is more critical to find out our likely destiny trends first than to talk about uh, feng shui or geomancy. Once we understand our predisposition, can we then use feng shui to remedy issues in our lives? For instance, when both the structural trends and the cycle luck of X6 domain is good, it is easier for us to get a good house and good feng shui. When they are the reverse, it is easier for us to get a bad settlement and bad feng shui. The basic understanding of 紫微斗数 will require us to first learn the 12 domains or 12宫. These are the 12 domains of life that provides in-depth insights into our destiny. The word domain was chosen in place of palace or court because, unlike face reading and feng shui, the Chinese gong here does not refer to a location or position. However, those three terms are to be taken as interchangeable within the rest of the lessons. Different stars may be placed in any of the 12 frames, but the sequence of the 12 does not change. 紫微斗数 analysis is about reading the meaning of the stars when they are placed in the 12 domains. In a short summary, it is only about the two factors, the stars and the 12 aspects of life. Mastering these two factors are crucial for successfully mastering 紫微斗数. At the same time, the 12 positions in a chart are represented by the 12 earthly branches, and it makes the description more specific. In a birth chart, the 12 domains go in a given sequence in an anti-clockwise manner. What we need to establish is the position of the Mingong or destiny domain from birth, month, date, and time, and it can fall into any of the 12 houses in a chart. Subsequently, the rest of the domains will naturally fall into place after the destiny domain is placed. The sequence goes as what is shown here. There is logic in the sequence. As explained, we grow up among siblings, fall in love, and have children. Then after that, the main concerns in our lives will be wealth and health, and then how far we can go in travel. When we are away from home, we rely on our peers and friends. Our destiny is largely influenced by what we do, namely our career or business, and it determines how wealthy we are to acquire land and estates, for instance. The parents' domain ends in the sequence. In Chinese tradition, we believe that when one passes away, our spirits will join the ancestors, and it can often be seen that the graves of the Chinese are usually grouped at the same location during ancient time for people belonging to the same family. Now look at it from the other clockwise direction. From the destiny domain, we have the parents domain, and directly on the other side of the destiny domain, we have the siblings domain that makes a family. In turn, the parents domain is being followed by the thinking domain. This is because both our behavior and thoughts are influenced greatly by our parents. Personality decides much in life. It is because of certain special quality that a successful person can scale great heights in life. The thinking domain in Chinese is called Fu De Gong. Fu is the karmic forces or luck that we carry over from our previous lives, whereas De is our personality, thoughts, and behavior. Whether one handles the challenges in life well also depends on one's personality, behavior, and luck, realistically speaking. This will end today's introduction to 紫微斗数 analysis, and in future lessons, I will continue to teach on the different domains and the meaning of the stars falling into the different domains. If you wish to have a destiny analysis conducted for you, feel free to contact me at this number or email, or download our mobile app. This is Jason Hathairat.
Thanks for watching and have a good day. 大家好，今天是圣诞节，所以呢，先祝大家圣诞快乐。Today is Christmas, so I just want to wish all of you a Merry Christmas. Today, I would like to start on the basic knowledge of 紫微斗数 again to teach all my viewers how to go about analyzing your own 紫微斗数 chart. 紫微斗数 chart has been a very useful tool for predicting the future, and it is also a very popular forecasting method, both for people of the Chinese and even for Westerners. Okay, nowadays a lot of Westerners are also learning 紫微斗数 and using it as a way of forecasting to use it as a method of providing a forecast for their own future. So for today's lesson, I will explain 紫微斗数 using English, all right? Because I hope that even people who are not Chinese will be able to have a good understanding on 紫微斗数 and use it for the benefit of their own life. In terms of 紫微斗数, you will always be able to observe the 12 domains within a birth chart. If you have a mobile app, you can always plot your own 紫微斗数 chart, and you will always be able to see, right? There will be 12 domains, right? 12 domains within a 紫微斗数 birth chart. In terms of basic knowledge, the 12 domains are the life domain, or some of us call it the self-destiny domain. The second domain or palace, it is called the brotherhood or siblings domain. All right, I will interchangeably use the word domain or palaces when I refer to specific courts. Okay, among the 12 courts, there are different kinds of domains or palaces that we can use to analyze our own chart, and I will explain to you one by one later on. All right, so let me first run through with you the 12 domains first. The first domain, I will call it the life or self-destiny domain. The second domain is called the brotherhood or siblings domain. The third domain is the couple or relationship domain, or some people call it the marriage domain. And thank you very much, Miss Maka and Aries, for watching. And Merry Christmas to all my viewers. Merry Christmas to all my viewers. All right. And the third domain, which is the couples domain, or is called the marriage domain. Basically, it is a domain for the analysis of the characteristics related to our relationship or marriage. Okay, the fourth domain is called the junior domain, or it can be called the children domain as well. All right, I will explain in depth later on what the characteristics are related to each domain and how we can use it for the analysis of our own life. And Raymond, thank you very much for watching, and Merry Christmas to you also. And followed by the asset domain or the property domain, or some people like to call it the house domain. Angie So also, a Merry Christmas to you, Angie So. And then the fifth domain is the health domain, or sometimes we call it the body domain. And it basically governs our health, all right? And then we also have the soul domain, or what I like to call the karmic or mind domain, all right? Because basically, not only it shows our personality and our thinkings and emotions, it also shows some of the karmic consequences that we brought forward from the previous life, all right? And followed by the friendship domain, or what I call the social domain, followed by the career domain or the work palace, okay? As I mentioned before, I will use the word palace and domain interchangeably, okay? Because in terms of Chinese, it is basically called 宫位 or 宫位，就是呢，宫位在 Chinese 的一个意思就是一个 domain 或者是一个 court， 或者是一个有人把宫位这个宫说成是一个好像皇宫这样，所以也可以用一个 palace 这样的一个 metaphorical word to represent this word called domain, all right? And we also have the career domain, and also what we call the
what we call the wealth domain, okay, which is a domain for the analysis of our money. And then we also have the parents domain. We also have the what are the domains? The travel domain. Okay, basically we have all these domains. Okay, did I miss out anything? But to tell you the secret, okay, the secret, there are actually more than these 12 domains. 还有一些宫位呢 for example, some domains are actually called the 身宫. 身宫 is very much like called, if to translate directly, is called a body domain. And also palaces such as the 来印宫, basically it shows the karma that you brought to this present life from your previous life. Okay, so they have actually very a lot of domains that we have to learn when we study 紫微斗数 deeper. Okay, so let me first touch on the self-destiny domain first, or what we often call the life domain or the life chamber. Okay, for today's lesson, I will just refer all of them as domain. Okay, the life domain basically comprises of the totality of who you are. Okay, 就是用华语来说呢，命宫是代表你自己本身的哈，it reflects the entire spectrum of a person's makeup，所以呢，它是能够反映你整个人或者一生一个总括来说的一个整体性的一个性质是什么？it can reflects your physical characteristics. You can reflect your personality, your character, and personal preferences. 就是呢，我们才在那个命宫呢，紫微斗数的命宫呢，可以看到你的甚至你的身材、你的长相是怎么样，你的那个谈吐啊，那个举行，那个你的举动啊，你的态度啊，做人的态度是怎么样啊，这些都是可以从我们的命宫里面看得出。All right. For example, someone who has a 紫微 star within a self-destiny domain may look like someone who is very usually 很有贵气 very elegant, someone who is very elegant, someone who is usually when you look at him, right, you will respect this person. Okay, for example, if you have 紫微 star within your self domain, all right. Well, someone who have Tang Nan, which is a peach blossom star within the self destiny domain, usually that person will be very attractive, okay, will be very charismatic in his appearance or in his demeanor. Okay, so in terms of 紫微斗数, it can show you a lot of things. Okay, and also your personal preferences. For example, someone who has the 武曲 star within your self-destiny domain, you may be someone who places a very strong emphasis or focus in the gaining of money or financial resources. Okay, so all these different stars, when paired with your self-destiny domain, will show you different things. Whereas someone who have a tying star within their self-destiny domain may be someone who is very gentle, or someone who is, if you are male gender, maybe someone who has a tendency to be attractive, right, to people who are of the female gender. Basically, it means that you may be a ladies' man. All right, you're someone who is always having a lot of girlfriends around you, for instance. Okay, so such are the interesting things that we can observe from a 紫微斗数 chart. All right. Okay, so the stars that are located in your self-destiny domain, or what I call 命宫, reveal your life path, right? Basically, we are all born with certain life path. For example, people who have 巨门 star within their self-destiny domain, most of the time they will enter into career that are related to speaking, that are related to anything that's related to the mouth. For example, eating, for example, being a DJ, being a singer, okay, for example. So your self-destiny domain, or what I call the 命宫, or some people like to call it the life chamber, will reveal your life path, what potential you have in this lifetime, what you can do to achieve success, for instance. Okay, this is the most important domain or chamber when accessing an individual's chart, all right, under the age of 30 usually. Okay, when it is beyond the age of 30, we may usually look at the body domain, which is the 身宫.
all right? Especially in modern context, people live longer. So sometimes it may be after the age of 45, then you have to shift, okay? You have to shift away from your self-destiny domain to focus on your Shen Gong, which is the body domain, for the analysis of the second half of your life, okay? And the next domain, we have the what we call the brotherhood domain. Brotherhood domain basically is also called the siblings domain. Why is it called a siblings or brotherhood domain or a siblings or brotherhood chamber? Because basically it shows the characteristics that are related to your brother or sister, all right? It shows the quality and the strength of your personal support system. What it means is that 就是呢，它会反映你人际关系上的一个那个人，好像你打个比喻，你能不能够得到你身边的人的一个支持啊？还有呢，有一个好的一个人际关系和整体来说有没有一个好的人际关系？我说过了，我们人生要成功嘛，其实大部分的时候并不是你懂什么，是你认识谁啊，那才是重点。I have mentioned many a times before that in order to achieve great success in life, basically, really, as a matter of fact, it's not what you know, but who you know. All right. And actually, right, if you look at the siblings domain or the brotherhood domain, right, it is actually the wealth domain of your career domain. All right. So if you look at your career progress, in order to achieve great success, right, basically you really need to have a lot of good social networking skills or have a lot of strong support from your relationship. Because, right, okay, if you open your紫微斗数chart, focus on your career domain. Okay, for example, in this case, I'm not sure if you can see from my handphone, but there will always be a 三方四正 relationship whereby we always have to take into the consideration of what is at the opposite domain or chords, okay, within the analysis and the adjacent two chords here, all right, which is about 3 domains away from your self-destiny domain. 就是呢，我们呢看紫微斗数永远都要看三方四正。三方四正呢，就是看你对宫，还有呢你左边第4个宫位的宫，还有你右边第4个宫位的宫。我有说过了，我们事业宫就是我们人生的气数位，就是很重要的一个位置，是我们命宫左边第4个位哈。好像我们呢常常看风水呢，青龙位左边就是很重要的。这个事业宫也是我们的气数位，对我们的人生的命格是很重要，有一个很大的影响。所以 in terms of 紫微斗数 reading, a lot of a strong emphasis and a strong emphasis is being placed on what is situated at your career domain, all right? And so happen that the 紫微斗数 chart is arranged in such a way whereby the siblings domain is at the or it is at the wealth domain of your property domain. Okay, it is at the wealth domain of your property domain. Okay, so whether you will be able to achieve great wealth in life, a strong emphasis have to place on your social networking skills and who you know, and also who supports you. Okay, in the process. All right, and also career domain is actually also linked with the property domain, because most of the time is only after we achieve career success, then we will be able to have the financial resources to buy our own house. Therefore, the career domain is actually one domain before the property domain, and the career domain will affect the property domain greatly. Okay, but all these are deeper knowledge which I will touch on in the higher level lessons in the future. Okay, so now you have brief idea on what is a brotherhood domain or siblings domain. Okay, the stars that are found within the brotherhood domain or the siblings domain could represent our real siblings, our co-workers, our friends, our colleagues that display a close sibling-like loyalty, supporting a relationship, okay, to your endeavors, okay, to your personal endeavors, achievements, career progress, etc. All right, so such is the basic characteristics of the brotherhood domain. Well,
the next domain we have is called the couple domain, which is also called the marriage or spouse domain, all right? Or what we call the marriage or spouse, or even couple chamber, okay? Because in English translation, a lot of different translation can mean the same thing for 夫妻宫 in Chinese it is called 夫妻宫，就是那么简单哈。其实用中文来讲紫微斗数是比较容易的，可是呢，我是希望能够推广紫微斗数呢，让不懂得中文的人也了解紫微斗数是一个怎么样的事情，是一个很好的一个系统，是一个很 holistic 的一个预测未来的一个系统了，所以我想用英文讲解了哈，让这个知识能够让不懂得华语的人也能够知道它是什么一件回事。All right, so just want to promote this 紫微斗数 knowledge for the people who don't understand Chinese, right? They hopefully by speaking English, I will be able to help them to understand 紫微斗数 also. All right. So the couple chamber or the spouse domain reflects the major romantic relationships in your life. It will reveal your prospects of marriage, the qualities of your ideal partner, and your expectations of a mate. Okay. For instance, if you have a star that is of the Qi Sha, okay, the 7 killing is found in your spouse domain. Usually you will have a very difficult relationship or marriage. You may have a lot of quarrels with your spouse, or it may mean that your spouse will have a very strong character or personality, or you may marry your spouse suddenly, okay, perhaps because of shotgun marriage, or because of some impulsiveness, you married suddenly, okay? But after marriage, usually your marriage life will not be so smooth. And usually there will be a lot of misunderstanding, a lot of quarrels, and you will need to make a lot of compromises, okay, in order to sustain your marriage, okay? Of course, different stars falling into the spouse domain will show you different types of meaning and different types of relationship developments, okay? But I will touch on all these topics in future lessons. Today is to give you a brief understanding on what are the 12 domains, all right? Right, and also it shows the potential, what kind of person you may marry. For example, if you have a Tianji star in your spouse domain, Tianji is a star that represents clever, being very clever and being very kind. Okay, so your spouse may tend to be kind and clever. All right, the spouse domain is a blueprint that maps out your romantic relationship throughout your lifetime. Okay, so such is the basic understanding of spouse domain. All right, and the next domain we have is the 子女宫. 子女宫 is called the offspring's domain, the children's domain, or some people refer it as the junior domain because it can also show the characteristics that are related to our junior. All right, junior at work or other form of people who are younger than you. All right. In ancient times, people had offsprings to ensure their security in old age. They study the junior chamber to predict if their children will have good character and respect their parents. By looking at this chamber or domain, a person could also predict the chance of having a boy or a girl, okay, in his life. In terms of children, okay, whether the baby that you have will be a boy or a girl, okay. The junior chamber also deals with one's parenting ability, parenting skills. It shows the efforts you put into providing for your children, which will directly impact your relationship with them. Okay, so how you relate to your children can also be reflected by the children's domain. For example, if you are someone who are having the star 太阳 within your children's domain. Basically, it means that your children will be usually very sunny, have a very, very sunny personality. It also may mean that the way you give them, the kind of upbringing you are giving them will be very benevolent and very full of love. And full of warmth, okay, full of personal warmth, okay, such is the characteristics of the children's domain, all right. But in terms of 紫微斗数, the children's domain or the junior domain may not necessarily only represent your children. It can also show people the characteristics of the people who are younger than you, that are around you in your social
in your social network, okay? And this can also be referred to our colleagues who are younger than us, or even our students, okay? Some of us who are teachers, for example, I am a teacher, and my students can also be considered as people under this category called the junior domain。就是呢，我本身是有教学生嘛，所以我的学生其实也是可以在那个子理工里面看的。那我自己的子理工呢是有太阳化权的，所以呢，我的学生通常都很好，他们都对我很好，所以呢，我也是很感恩 ，right？ Because I'm having the 太阳 star in my children's domain also. Therefore, my students, right? Additionally, I'm having this star called Hua Quan, which is one of the 4 flying stars within my children's domain. So I will say all my students are very wonderful, okay, very wonderful people, all right? And the next we have is the, we can refer to the wealth domain, okay? The wealth domain basically, right, is a domain that represents the money we have, the income, our profits, okay? And also it shows you whether you will be able to receive financial favor from other people. Also, in a way, it will also show you what kind of financial challenges you will have within this lifetime, and your money or your financial management skills also. And likewise, it shows your attitude towards money and how you use money, all right? It can also show you whether you will have a wealthy life, or a life that is have to suffer from bankruptcy, or perhaps other form of financial leakages, okay? So wealth domain is one of the most important domains also within the 紫微斗数 system of analysis. In terms of 紫微斗数 analysis, right, the wealth domain, career domain, and travel domain, and of course your self domain are the 4 most important domains, all right? Because wealth is a form of resources for the sustainment of one's life, all right? Without wealth, we all cannot sustain our life, and cannot sustain the life of our family also. And of course, it will be very positive to have certain good stars within a finance domain or the wealth domain. For example, you have 武曲, 紫微, or 天赋. All these are stars that will have to improve or have to overcome financial problems. And usually people who have these stars within your wealth or finance domain will become rich in life, all right? Also, in terms of the 4 flying stars, having 化禄. 化禄 is one of the catalyst star that is helpful in terms of the enhancement of wealth or income. Therefore, if you find 化禄 within your wealth domain, 就是财帛宫, then I have to congratulate you. You will usually enjoy a lot of wealth, abundance of wealth within this lifetime. Okay, so go and open your 紫微斗数 chart and plot and see where is what stars are falling into your wealth domain. It's a very important thing, all right, so that it can help us to better manage our money, to plan our financial future, for etc. And also, right, every day I will provide you with some kind of forecast when I have the time, right? Sometimes if you are able to analyze certain stars falling into your wealth domain, for example, certain days you have 巨门化禄 within your wealth domain, then in that particular day, perhaps by proposing certain business deals, or talking with your clients or customers, right, you will be able to achieve great financial success on that day, okay? Such is the interesting thing on how we go about conducting financial planning, which is one of the most interesting topics, okay, in 紫微斗数, all right? So when you see days that you find negative stars in your finance domain or wealth domain, then you have to perhaps stop yourself from spending money, okay? Don't go out shopping, don't go meet up with friends, in case you really have to spend a lot of money treating them meals, for instance, okay? Sometimes it will happen, it's very accurate, okay? So do pay more attention to this wealth or finance domain, okay? So the next domain we have is called the health domain. Basically, the health domain reveals your physical illnesses, the physical problems that you are likely to face, or you are most likely to
inherit, okay, from your parents, because the health domain is also in opposite direction, right opposite direction of the parents domain. Okay, it's arranged in such a way to show what kind of illnesses you will inherit from your parents, right? For example, if your parents have cancer, then the chances of you having cancer, right, can also be reflected in your 紫微斗数 chart by having some kind of stars that will cause cancer, such as 火星 or such as 廉贞 pairing with 化忌. All right, all these stars may actually cause cancer. But in terms of the kind of long cancerous illnesses, like tumor, all right. For example, you have a benign tumor, you may have 左腹, okay, 左腹 or 右臂 within your health domain, okay. So all these stars can be taken into consideration to analyze what kind of illnesses you will face or inherit in this lifetime. It also shows whether your health is in an ideal state or whether your health is one that is poor, okay. All right, so the next domain we will have is called the what we call the travel domain. Okay, the travel domain is a domain that represents our the opportunities we will face when we travel. Okay, especially to overseas. For example, if you have some positive stars in your travel domain, for example, 紫微 star, it means that whenever you travel or whenever you go out, okay, you will have you will receive assistance from other people. You will exist help, or even you will be able to find more financial opportunities by migrating overseas. Okay. And it also shows different types of relationships that is in the external environment. Okay, so in terms of the travel domain, if you find positive stars, it is also a very good sign for you, because as I've mentioned before, right, the travel domain, the wealth domain, and the career domain are the four most important domains that you have to analyze when you look at your chart. Especially when we talk about 就是呢，我们以前嘛even nowadays, right, a lot of careers still require us to go out of our own house to work. Even nowadays, like for example, people like us who work through the internet, it is also a form of interacting with the external environment, even though it is through the internet. Okay, so if you have positive stars in your external environment domain, or what I call travel domain, okay, 就是我们的迁移宫. It means that usually you will have more opportunities, all right? You'll be more well received by the public, especially if you are in a career that involves a lot of public relations, okay? Then it is very important for you to have positive stars in your travel domain, okay? So quite a simple and straightforward domain. And the next domain we have is the friends domain. Okay, friends domain is basically a domain that shows your the kind of friends that you have, right? Or people who work with you, who are your colleagues, whether they are competent or whether they are dependable, and whether they will betray you, okay, whether they will become your hidden enemies, okay. All these can be shown within your friends domain. For example, you have Qin Yang within your friends domain, then you have to be very careful if they will backstab you, okay. They will backstab you. Or if you have 巨门化忌 within your friends domain, you have to be careful if they gossip behind your back, okay. So it is also a very important domain, because we spend most of our life with our colleagues, okay. Beside our family, our colleagues are the ones whom we spend the most of our life with, okay. So it's very important to see what stars are falling into your friends domain also, all right. If you have friends domain that is very positive, for example, you have 天梁. 天梁 is a star that's very helpful, okay. And they are usually very responsible and highly principled people also. So if you find 天梁 within your friends domain, I will congratulate you. Usually you will have very good colleagues or friends who will help you, okay. Okay, the next domain we have is the career domain. The career domain, or the career chamber, is also one of the four most important domains, as I've mentioned. It's important for people who work in any area of administration, planning, or inspection, especially, right? This domain or chamber is pertinent to anyone who has a typical office job.
Okay, usually in an employed position, usually, okay, just usually, okay, but sometimes it can also show your ability to manage a business also. If you work outside of the office, however, other domains will show more significant power, such as your wealth domain or travel domain, all right? Because people who conduct business usually have to reach out to a lot of markets, international markets especially, so the travel domain may give you more influence. The career domain also shows your working attitudes, methods, skills, and also displays your desire and ability to gain professional knowledge. It can also show your level of education and competence in test taking or examination. For example, certain work, right, that we enter into will require us to pass certain form of examination before we can enter into this kind of work. All right. So the career domain will also somewhat shows your academic achievements, your ability to, or your luck related to taking tests and exams. Okay. For example, people like me, right? I don't really like to study, but I don't know why most of the time I will be able to pass my exam. Okay, even if I don't study hard. So basically, I have a 化路 within my career domain. Alright, 化路 is also called a positive affinity. OK， 就是化路也是代表一种好的缘分。所以呢，你有化路性在你的事业宫嘛？你不读书的话，你也考试可以考得上的，就是那么奇怪的，就是很奇怪的事情。好像我以前考试嘛，我考试之前的晚上呢，我都不读书的，我就随便休息啊，然后呢。我去考试，然后呢，我通常都第一个写完那些 essay 了啊，或者那个exam 的 paper， 通常我第一个做完。可是我也没有什么把握，我也没有放太多的执着下去读那个考试啊。可是到最后，我就考得很好的成绩哦，因为我有化入在我的事业宫，然后到最后我也是考上了 master degree，我也不懂自己为什么考得上，而且呢，每个 subject 我都拿 higher distinction。So basically, I believe it's because of this 化入 stuff within my birth chart, within my career domain especially, which helps my study, okay, in terms of examinations and academic achievements, okay. So in terms of both academic achievements and career, your career performance, you can always analyze your career domain to see whether you'll be able to do well in this area, okay. All right, so the next domain, which is also a very important domain, is called the property domain. As I've mentioned before, after we go to work, right, usually we'll be able to accumulate some money and buy our first house, okay? That's also the reason why career domain is situated next to the property domain. Because, you know, without work, usually you can't buy your first house or more houses in the future, all right? The property domain is an indicator of your personal resources acquired from others. Personal resources usually refers to assets such as houses or other form of fixed assets, okay? It can show inheritance, family fortune, and family relationships also. So in some way, the property domain also reflects your relationships with your family. And this domain is strong. If this domain is strong in your chart, then your family life and the environment you are in usually will be very stable. When I refer to environment, I mean your the physical place that you live in, basically your house. Even if you have your own business, sometimes it can refer to your office or your office building also. Merry Christmas, Mr. Pima. Thank you very much for watching. And also, right, it will also reflect your relationship with your family, okay? So if this chamber or this domain, the property domain is weak, right, then you may actually, right, have less chance of acquiring your own house, your own property, or you may have a weak family relationship, okay? Okay, very good. Okay, so the next domain we have is the containment domain, or what I like to call the karmic or mind domain. OK， 就是呢用华语说这个叫做福德宫。福德宫是代表了福气跟德行，福气就是上辈子带来的，德行就是我们的那个我们所做的一切，我们所种的那个
做的行为、我们的想法等等这些都叫做德行，所以就叫做福德宫。可是呢 ，in terms of English, it is being translated as the containment domain because it also shows your level of enjoyment in this life. And I personally like to refer it as being referred to the mind domain, okay, because it shows your personality and thoughts also, or the karmic domain because it shows your karma, okay. But for today's teaching purposes, I will refer it to as the containment domain, okay, because it is easier, okay. The containment domain or the chamber is an important domain, all right, as especially for women, all right. In the past, because it is basically an astrological system that is adopted by the male gender to carry out forecasts for the future. It was used usually by the king or the emperor, so it was more focused for the male gender. And thank you very much, Mr. On, for watching. Have a blessed Christmas also, all right. And but as 紫微斗数 evolved, all right, after the Tang Dynasty, it was being slowly, leaked out of the imperial court, and commoners can use it also. So female genders also use this 紫微斗数 system to forecast their future. So for guys, right, the most important domains, all right, for male gender will be the self-destiny domain, the career domain, wealth domain, and also the travel domain. Whereas for female, the containment domain will be very important, which is one of the most important domains. Other domains that are important for females will be the marriage domain, the children's domain also, all right? Because in ancient time, right, how the woman's life will turn out to be will very much be affected by who she married, all right? If you marry the husband that's very wealthy, most of the time you'll be very wealthy also. And if you married a husband who is a gambler or who is a drug addict, then usually the female may not do so well in her life also, okay? Very commonsensical, idea. And thus we have to look at the marriage domain of a female gender, which is a very important focus point for 紫微斗数analysis. Whereas in ancient time, after the husband passed away, the children will look after the mother. So the children's domain is also another important domains, all right, for another important domain for a female. Okay, so let's cut it short. All right, let's focus on this containment domains first. All right, the containment domain or the containment chamber is especially important for a woman. It reflects a person's level of satisfaction in both their material and spiritual life. It shows their general mental state, what type of interests or hobbies they enjoy, and how they distribute money. Because the containment domain is right at the opposite direction of the wealth domain, okay? So if you have 化禄 within your containment domain, usually it will affect your wealth domain positively, causing you to be wealthy also. Likewise, if you have negative stars like 化忌 in your containment domain, then likewise you will be able to or you will face a lot of financial obstacles in this lifetime, unable to save money, have a chance to become bankrupt, for etc. All right. So all the domains will influence each other. Okay, especially the domain in the right opposite direction. OK， 就是呢，还有一件事情呢，就是呢，紫微斗数里面有说一件事情，就是呢，忌可坐不可冲，这个化忌的星呢，在你的对宫呢，冲你的那个本宫的话呢，是一个非常不好的现象。That's the reason why I mentioned, right? If you have 化忌 within your containment domain clashing with your wealth domain, it is a sign of financial challenge. So it's best not to have this kind of formation, all right? But as I mentioned, all right, containment domain can influence your wealth domain greatly. Therefore, we also have to place very strong emphasis in the containment domain, all right? The containment domain also reflects a person's land, all right, in terms of lifespan, and also is closely related to one's mental state, okay, mental state, all right. For example, people who have 陀螺 within the mind or this containment domain usually will think a lot, 会很转那个流转间，会很转那个流转间。Thus, it is very important to analyze this containment domain also. And in some way, it also shows your old age, okay? Because 福德宫呢，就在我们整个命宫那个大概最后2个了哈。The
containment domain basically situated at the second last domain of the entire birth chart sequence. Therefore, it represents our old age above 55 years old. Okay, for modern context, perhaps 60 and above. Okay, your life 60 and above. All right, you have to analyze your 福德宫 in order to see what kind of development you will have during your old age. Okay, lastly, we will have the parents domain. The parents domain is an important domain because it shows the luck that you will have at birth, and throughout your lifetime. Okay, let me repeat. It shows your luck at birth. All right, like whether you are born wealthy, you are born with a golden spoon in your mouth, or you are born into a family in a third world country suffering from poverty, for example. Okay, it can make a lot of difference for your entire life. Okay, because where you are born, right? If you are born, 你是李嘉诚的儿子，那当然你一辈子可能就不愁吃不愁穿。可是呢，你在第三世界国家出生，在一个很贫穷的家庭里面出生的话呢，你整辈子都很难发财哦，很难发财，因为你整个环境都不好嘛。然后你长大的那个过程也没有人支持你啊。Thus, the parents domain is also a very important domain. It is actually sitting right next to our self-destiny domain. All right. So it also shows your like your upbringing, how you were being raised, whether you are given a lot of financial resources or you enjoy a lot of financial resources in the process of being raised, or whether you will have a good education, all right, or a proper upbringing. This chart will also shows your relationships with your parents, whether it's a positive one, it's a negative one. If you are able to study 紫微斗数 in depth, it will also shows the marriage of your parents, whether they are divorced, or whether your father is having a lot of other women in his life, or whether your wife, or whether your mother, okay, for example, okay, usually the mother can be analyzed by the siblings domain instead. Okay, I will explain this to you. I will explain this to you because siblings domain is basically the spouse domain of the parents domain. The parents domain usually refers more to the father, whereas the siblings domain refers to the mother. Okay, so that's a very great difference in terms of 紫微斗数. Okay, the changing of the 太极, what we call the 立太极, at a different domain will help us to check on the specific family members, okay, on another domain. All right, so siblings domain, which is the spouse domain of the parents domain, basically refers to your mother. All right, refers to your mother, whereas the parents domain mainly is referring to your father. All right. Okay, so lastly, the parents domain also shows whether you'll be able to inherit property from them, inherit money from them, or sometimes it also shows whether they are helpful towards you or not. Okay, so basically all these are the 12 domains that you will find. As I have mentioned, there are additional domains. Okay, I will touch on the first additional domain, which is the self domain, which is called the 身宫. The self chamber reflects what a person will become later in life. It falls within one of the 12 chambers and becomes the focal point, all right, or the focus to determine the life path after the age of 30. All right, basically the self domain may fall into the karmic mind domain, the spouse domain, the career domain, or the travel domain, or his own domain. All right, so it will show you whether your life focus after the age of 30 will be on building up your marriage, will be about building up your career, will be about traveling overseas, or maybe about your self-cultivation, or maybe, you just want to have self-improvement, because sometimes the self-domain can also fall right back into your self-destiny or life chamber also, all right? So these are all the interesting facts about 紫微斗数 reading. Okay, so when we analyze the 紫微斗数 chart, we have to see what stars are falling into which specific domain in order to carry out an interpretation. So for today, right, lessons, I just want to introduce you to the 12 domains. There are also other 12 domains which I will introduce to you further down the road, because certain domains like the 莱茵宫, all these, right, are deeper level of 紫微斗数 reading.
OK，尤其是在先天派的紫微斗数里面，会说到那个来因宫，来因宫是关于我们从前辈子带来的一些因果关系哈，那也是代表这一辈子的一些我们的一个好像一个 mission， 我们的 life 的 purpose 是来做什么的 ，OK？ 所以呢，这些比较深入的那些呢，我会在以后里面再讲。那其实呢，我 my intention is really to restart and to rebuild all my viewers knowledge in terms of 紫微斗数, so that in the future I carry out my daily forecast. You can listen to my daily forecast and also to refer back to your own chart and to see what stars are falling into your 紫微斗数 specifically to which domain, so that you can give yourself a prediction, all right, and to help yourself to live a better life, all right. So Merry Christmas to all, and hopefully you have enjoyed today's lesson, and I will continue to provide all these life lessons in the future, all right. And thank you very much. Do feel free and do like and share my video, and my videos will also be hosted in my TikTok account, YouTube account, and do feel free to visit my YouTube and TikTok also, and to subscribe for further lessons or further updates, all right, or to learn more lessons on astrological reasoning and feng shui practices, all right. And Jesse also, thank you very much for watching, and I will provide. The dog ranks 11 in the Chinese zodiac. Regarded as the best friend to humans, he is particularly faithful to mankind, hence standing for faithfulness and loyalty. Those born in the year of the dog are bright and enthusiastic. Females are glamorous and attractive. They are featured by a sense of justice, affectionate with moral principles, full devotion to doing things, faithfulness, honesty, kindness, frankness, acute intuition, and also respect from other people. However, they should be careful not to behave in an erratic and unreasonable manner. Otherwise, they will suffer from extremely serious setbacks. The dog is characterized by righteousness, courage, insight, and hot tempered to some extent. Nonetheless, they remain composed and calm when encountering emergencies. Despite their economic conditions, they pay no attention to material enjoyment and keep long-term relationships with other people. Their shortcomings are marked by their inability to verbally express themselves and the tendency to do things halfway. The dog is featured by faithfulness to their responsibility, a down to earth manner, hard work, a strong will to overcome difficulties, and independence. They are cautious in doing everything while adhering to principles, focusing on disciplines and advancing towards their goals in an orderly way. Usually, they only do one or two jobs throughout their lives. They give priority to a sense of security and stable income while choosing their profession. The dog is usually very faithful to his or her spouse. They will spend relatively long time getting to know the other person, taking rather long before finally settling down. Being good at knowing what other people are thinking about, they stay in harmony with others and pay attention to their family. It is suitable for them to be matched with those of the tiger, the rabbit, and the horse, but they need to be careful with those of the ox, the dragon, the sheep, and the rooster. The dog is marked by average lack of wealth, but they never waste money. They adhere to practicing economy and saving money. They are usually not suitable for the role of leadership, but will do very well in assisting uh, other people to become a leader. Thus, they are more suitable to be employees. However, for a more accurate and comprehensive destiny analysis, the date and time of birth will be required. Feel free to contact me if you want to have an in-depth astrological analysis conducted for you. Parts lessons for beginners are also available to download from our mobile app. This is Jason Hathairat. Thank you very much for watching. เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุเอรีอัชนัยวันนี้เปวันดีสริสุขะ
มังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้คุณโยมลิมจุงอีโยมจงอาชิวโยมลิมโหซานโยมลิมลีเย็นโยมลิมพันสิงได้ยักกามายังพระพุทธรูปและจตุปัจจัยไตรยธรรมไตรยทานมาถวายเป็นทานไว้กับวัดแสงเมืองมาบุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญถวายพระพุทธรูปกับทั้งจตุปัจจัยไตรยธรรมไตรยทานในครั้งนี้มีมากส่วนแรกอุทิศถวายทานจะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแด่เทพาอารักษ์พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถือส่วนที่สองอุทิศถวายบูชาคุณบิดามารดาบังเกิดเกล้าครูอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือทุกผู้ทุกท่านอุทิศถวายทานไปเพื่อแด่ดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณญาติตระกูลสายโลหิตที่ล่วงลับขออุทิศถวายทานไปเพื่อกับเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรทุกตนทุกตัวทุกผู้ทุกคนทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูผู้กรรมผู้เวรผู้แค้นผู้ความผู้อาฆาตของผู้โยมลิมจุงอีโยมจงอาชิวโยมลิมโหสานโยมลิมลีเจนโยมลิมพันชิงขอท่านเจ้าเขาเจ้ามารับพัฒนาอนุโมทนายังส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานได้อุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้กินได้บริโภคสมความมุ่งมา่ปรารถนาของเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกสิ่งทุกประการส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวไปในภายภาคหน้าขอกุศลผลบุญทานส่วนนี้รับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาคุณลิมจุงอีโยคุณจงอาชิวยมลิมโหสานยมลิมลีเย็นคุณลิมพันชิงเพื่อท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคลาดปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆก็ขออย่าได้มาแผ่วมาพานได้ประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีเพียงแต่ดีลีก็ขอสมดังปาฐะภาษาบาลีองค์สรีสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายักขา
วารีวาหาปูราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปปายันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพะลัง Hi everyone, this is Jason. Today I'm going to talk about one of the most interesting topics in Feng Shui, which is called 悬空 flying star or 悬空 facing in Chinese, which is a discipline in Feng Shui that integrates the principles of yin and yang, the interactions between the five elements, the eight trigrams, the Lu Shu numbers, and the 24 mountains or 24山 by using time, space, and objects to create an astrological chart to analyze positive auras and negative auras of a building or place. This includes analyzing aspects related to wealth, mental and physiological states, such as relationships with external parties and health of the inhabitants. Flying star feng shui does not limit itself to the buildings for the living or yang zai in Chinese, where rules pertaining to directions equally apply to all built structures. It also applies to grave sites and buildings for spirits or yin zai. Universal time is divided into 20-year cycles under the school of feng shui study. Each cycle of 20 years is a period of yun. A grand cycle comprises 9 periods in total, which covers a span of 180 years. Periods are used to describe the cyclical pattern of qi of the universe. Different types of qi have different strengths and weaknesses with reference to a particular period. A tiny star is positive for building rails and an untimely star is negative. For the current period, Ba Yun or period 8, from year 2004 to 2023, stars 8, 9, and 1 are timely stars. Star 8 is most timely, which is often treated as prosperous and a noble star. Star 9 and Star 1 belong to Shen Qi, a growing energy. The other 6 stars are regarded as having retreating or dead energy or Qi. An accurate measurement of direction must be obtained before any system of feng shui can be undertaken. Thus, a luopen is a magnetic compass that can be used to determine the precise direction of a structure or an item. Nowadays, digital compass or the Google map can also be used for determining accurate directions. The year 2020 has been a crazy year for many of us. The COVID-19 throws a curveball and affects our health, work, school, economy, and daily activities. Some countries manage this crisis better, while others are still in the process of, struggling to cope with this problem and control this pandemic. Many weaknesses and problems are exposed during this time, such as healthcare, nursing home, education, system politics, social and racial injustice, or the extreme imbalance of the rich and poor are exposed. There will be a lot of work ahead to recover from COVID 19, rebuild, and to change the current system that is not, built well to cope with a global crisis like the COVID 19. When we analyze the flying star in the year 2020, we can see that the seventh Jun star is in the middle, and the middle area is often considered as a suppressed area or 囚困, so-called and in Chinese. 7 is of the metal energy and it represents the lungs in the Chinese medicine. And when the 7th Jun star is 囚困,
our lungs are often being affected. Thus, disease related to the respiratory system, such as the COVID-19, has become a global pandemic. The year 2021, Year of the Ox, will certainly bring about some positive changes, but there is no quick and easy turnaround. Our actions and decisions can make a difference nonetheless. The way we manage and react to new challenges will decide on what is going to be the outcome for the year 2021. The feng shui chart that is generated from the 悬空 facing star can help flying star can help us to understand the luck and trends better and give us the power to create our realities. The Chinese New Year of the Ox starts from 12th of February 2021, and this year will last till the 31st of January 2022. Nonetheless, we can start to see the transition effect around December 2020 and January 2021. There are 9 flying stars that go to different sectors or directions each year. Each of the 9 stars has its own meanings. The stars also interact with various directions or sectors and create new energy. The five element theory plays an important part in the luck of each area as well. Today, I'm just going to talk about two of the most negative stars, namely the 二黑五王 stars, which falls to the north and southeast in the year 2021, which you should take note of to overcome the negative energy generating from these directions. 二黑 stars, which is also called the elder stars, is one of them, which you may add decorations or feng shui items like the Asian imperial coins, which are of the metal elemental energy, to reduce the energy of this illness star, given that it is of the earth energy. As I have taught in previous lessons, metal energy will exhaust or reduce earth energy, if you can recall. You may also add color of white, silver, gold, or any metal materials here to reduce the negative energy of this earthly star. You must remember to avoid construction or renovation in the loft in the year 2021, as it will offend this star and multiply the negative impact of this star. And if this five star is offended, it will affect the health of the people residing in this area. The Wu Huang star, which is number 5 star, or it's called the 5 yellow misfortune star if you would like to translate it into English, flies to the southeast direction in the year 2021. We can increase the metal element to reduce the number 5 star, this Wang star likewise, and by displaying metal objects such as bronze bell or Asian imperial coins, for example, likewise to reduce the negative energy of this Wang star, which is also of the earth and elemental energy. So using metal to 化掉这个武王的这个不好的气，最好就是用这些用金属做的风水物品。Lighting, which is of the fire element, should also be kept to the minimum in this area, as it will enhance the negative energy of this star. As you know, fire enhances the elemental energy of earth. If you look into the generating cycle of the 5 elements or the 五行的生克关系，就是火会生土这个元素，就是火就会让这个武王的这个不好的气场加得更加大。所以我们要减少这个武王的气场，就是要用金属的东西，不能用火的东西，火会更加让它生得更加旺。At the same time, you should also avoid any construction and renovation at this area as well in the year of the Ox 2021. Just yesterday, during a consultation with a client, I could clearly determine that the person sleeping in the east direction of the house in the year 2020 is facing health problems,
And it was confirmed by the client as shown in this text here. If you can see, captured from my WhatsApp. This client mentioned that the relative staying in the room to the east is having issues with his gout. And I can clearly determine this just by looking at the floor plan of the house or the layout of the house, because this relative is obviously staying in the east direction, which is of the Wang Sa in the year 2020. For the rest of the stars, some of them are rather positive actually, and you can use them to enhance your wealth, health, and relationships. And I will talk about all these other positive stars in the next lesson. So I hope today's lesson will help you to be well prepared for the year 2021. So if you have any questions or any comments, please take down below and contact me at this number, WhatsApp number, or go to my website to find out more about our astrological and feng shui services. So all the best to you to the year 2021. So please feel free to contact me anytime. I will be glad to assist you. Thank you very much for watching, and I will see you in the next video. เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุดีรีอัชในวันนี้เป็นวันดีสริสุขะมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้มหามูระศรัทธาโยมลิมหงกวนโยมนิวคีหอยโยมสันคิมหงคุณโยมโตโตหวยคียง โยมริมเจียยีโยมริมเจียอิงโยมริมเจียหวยโยมริมเจียสวยมหามูระศรัทธาโยมโคเกียนทงโยมลีเกตหวยโยมโคลิเซียนโยมโคสีขันโยมโคลิแสนและครอบครัวซัมได้จัดดาหามายังพระพุทธรูปพระไตรจีวรจตุปัจจัยไทยธรรมไทยทานมาถวายเป็นทานบุญกุศลอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแด่เทวบุตรเทวดาประจำตนประจำตัวรักษาตนรักษาตัวอุทิศถวายแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถืออุทิศถวายทานแด่ไปถึงเทพาอุทิศถวายทานไปถึงดวงจิตวิญญาณบรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณญาติตระกูลสายโลหิตที่ล่วงลับขออุทิศถวายทานไปเพื่อกับสัมภวิสีผีที่เร่ร่อนดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมาขอรับเอาส่วนบุญส่วนทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูคู่กรรมคู่เวรคู่แค้นคู่ความคู่อาฆาตของ เจ้าก็เงามหามูระศรัทธาทุกเจ้าภาพทุกผู้ทุกคนขอท่านเจ้า
มารับพัฒตาอนุโมทนายังส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานได้อุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้เสวยได้กินได้บริโภคได้ปกปักรักษาได้คุ้มครองชูชัยถอนพิษถอดใหม่อภัยซึ่งกันและกันแม่แมนอาโหสิกรรมนั้นกับทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวเป็นในภายภาคหน้าขอกุศลผลละบุญทานส่วนนี้ ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคลาดปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆก็ขออย่าได้มาแผ่วมาผ่านมือใดประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจะมีเตียงปาทิตังตุมหังฮิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะอะระโสยะถามณิโชติอะระโสยะถาสุขีทิคายุโกภวะภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุติริอาชนัยวันนี้เป็นวันดีสรีสุภะมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้เจ้าของเงามหามูระศรัทธาคุณโยมโซยงหวยได้จัดดามายังพระพุทธรูปพระแก้วมรกตและของอันเป็นบริวารมาถวายเป็นทานบุญกุศลอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาคุณโยมโสยงหวยได้อยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแด่เทพเทวบุตรเทวดาประจำตนประจำตัวรักษาตนรักษาตัวขออุทิศถวายแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถือขออุทิศถวายทานไปถึงดวงจิตวิญญาณบรรพบุรุษบุพการีผู้มีอุปการะคุณญาติตระกูลสายโลหิตที่ล่วงลับขออุทิศถวายทานไปถึง
สัมภวีสีผีตีเร่ร่อนดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมาขอรับส่วนบุญส่วนกุศลทั้งที่หูจักก็ดีบ่หูจักก็ดีอุทิศถวายทานไปถึงเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรทุกโสนทุกตัวทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตใหม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูคู่กรรมคู่เวรคู่แค้นคู่ความคู่ค้าคู่อาฆาตของผู้โยมโซยงหวยขอท่านเจ้าเขาเจ้ามารับพัดดาอนุโมทนารับเอาอย่างส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานที่ใดอุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้กินได้บริโภคได้พบพักได้รักษาได้คุ้มครองคือจู้คือใจคือถอนพิษถอดใหม่คืออภัยซึ่งกันและกันเมนได้ประมาทได้พลาดพลั้งได้ล่วงเกินด้วยทวารทั้งสามอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นไปด้วยเจตนาก็ดีแม้เจตนาไม่ต่างใดต่างหนึ่งก็ดีก็ขอได้อโหสิกรรมนั้นซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจะมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวไปในภายภาคหน้าพอกุศลผลและคุณทานส่วนนี้ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาคุณโยมโสยงหวยได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วพลาดปราศจากเสียซึ่งทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคใดๆขออย่าได้มาแผ่วมาผ่านคือใดประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิทานกนะสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีเตียงแต่ดีลีก็ขอคือสมดังปาฐะภาษาบาลีองค์สรีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายะถาวาริวหะปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปกปติอิชิตังปาทิตังทุมหังทิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโทปนะราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
พุทธังชีวิตังยาวานิพพานังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวามิเยจะพุทธาอธิคาตาเยจะพุทธาอนาคตาปัญจุปันนาเยพุทธานังปัญญานิสัพพะพุทธานาสมิทาโสวะพุทธาเยสามิติสระพุทธานันจังสิเรปาตาไมหันติมันตุสาภะทานาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเยชยมังคลังพุทธมังเยนะวันเตหังปาทะปังสุรังตามังพุทเทโยปาริโตโตโสพุทโธปะมัตตุตังมะมังพุทโธปัญญานาตุวาจยันตังปะมัตโตสัมปะนิปัมมังปะตังเวญาณังธัมโมปฏิตังนาตุวาจยันตังกาลังสาวสังฆังวัฏฏามิสังฆังชีวิตังยาวานิพพานังสารนังคัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาตินันจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติเยจะสัมภาทิวาจาเยจะสัมภานาคตาปัญจุปันนาเยสัมภาปัญญาวิสัพพะทาสังฆานาสินาโสวะสังฆาเมสามิติสระเตสังคุนาวิทันตุมะมังสิเรวะสาภะทานาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมชยมังนะธัมมังอภิปูชยามิหิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิปาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธั
โมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาติปาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัสสะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจงเป็นพลังเปิดทางสว่างเปิดความสำเร็จในการตั้งจิตอธิษฐานถวายปัจจัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอให้เจ้าทั้งสองจงสำเร็จในสิ่งที่คิดและปรารถนาทุกสิ่งทุกประการที่เธอทุกท่านขอได้อธิษฐานเจ้าจงหลุดพ้นจากมหาวิบากกรรมด้วยปัจจัยเหล่านี้จงเป็นใบเบิกทางให้ทั้งสี่ท่านนี้ได้สำเร็จผลในสิ่งที่คิดและปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินบุคคลใดที่ต้องด้วยสุขก็ขอให้พ้นให้ได้สุขตลอดไปบุคคลใดที่ต้องด้วยทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากมหาวิบากกรรมด้วยเทินเดินทางสายกรุณาการเองจะเป็นคุณอาจารย์ธรรมสวัสดิการยังนันตาสาสาสาเป็นสิ่งชัดในสิ่งที่กระทำอาหารเปิดมืออาหารเปิดตาอาหารเปิดการทำเปิดตาเปิดใจเปิดความสำเร็จให้แก่ท่านทั้งสี่นี้ด้วยนะโมพุทธายะนะชาริติสิทธาด้วยเนี่ยมันนานนะเนี่ยต้องการธุรกิจขณะนี้ไม่ค่อยดีก็ขอบารมีจากองค์ปู่จงแสดงปาฏิหาริย์ให้นายองอันเวได้สำเร็จผลในธุรกิจนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุมหาการุณิโกอาภิกายะสัพพะปณินาม
เรตวาปารมีสัพพาปัตโตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะโหนตุเตชยมังคดังชยันโตโพธิยามุเรสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชิสุจมังคะเรอัปราชิตมนังเกสีเสปทวิโกคะเรพิเสเอสัพพพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนัขตังสุมังครังสุปะภาตังสุหุติตังสุขโนสุขุโลจัสวิยตนังพรัมปจาริสุปทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะรพันตเทปทักขิเนปวัตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพุทธังปตตะชามิธัมมังปตตะชามิสังฆังปตตะชามิพุทธังถอดถอนธัมมังถอดถอนสังฆังถอดถอนไปด้วยนะโมพุทธายะนะชาลิติสิกขังด้วยเถิดชามิธัมมังปตตะชามิสังฆังปตตะชามิกรรมใดเวรใดที่ออกนายองวันเวได้กระทำในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติข้าขอถอนไถ่ถอนไปด้วยนะโมพุทธายะนะชาลิติยะนะชาลิติสิทธัตถะที่เถิดพุทธังพลิกธรรมังพลิกสังฆังพลิกขอสิ่งเหล่านั้นสิ่งเด็ดขาดเหล่านั้นจงพลิกผันไปในทางที่ดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ชีวิตใหม่ของเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองที่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จผลด้วยเถิดนะมะพัทธะยะถาพลังนะมะพัทธะยะถาพลังมาขอทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเหมือนเทน้ำเทท่าปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จผลด้วยเถิดพุทธังชีวิตตังปฏิสนธิใหม่ธัมมังชีวิตตังปฏิสนธิใหม่สังฆังชีวิตตังปฏิสนธิใหม่ขอชีวิตใหม่ของเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองที่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จผลด้วยเถิดสาธุสาธุสังฆังสำเร็จสำเร็จผลวิชัญชาวารานาทนังโหตุนังด้วยนะโมพุทธายะนะชาลิติสิกขังได้เถิดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงย้อนรอยถอยหลังสู่เจ้าเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุก็ขอให้สำเร็จในสิ่งที่เราทำสาธุสาธุสาธุตลอดเปิดบารมีเปิดอำนาจบารมีเปิดความเจริญขึ้นเปิดสัมผัสศีลเปิดเงินเปิดทองเปิดความสำเร็จในชีวิตในประเทศสิงคโปร์ก็ขอบารมีจากองค์ปู่จงแสดงปาฏิหาริย์ให้นายริมทุงกวนได้สำเร็จผลณบัดนี้ด้วยเถิดชยันโตโพธิยามุเรสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเจโยโหหิสุมังคะเรอัปราชิตปลังเตสีเสปทังโกคะเรพีเสเกสภาพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุมุติตังสุขโนสุขุโตจะสุริยะตตังพรหมจาริสุปทากินังกายกัมมังวาจากัมมังปทากินังมโนกัมมังปณิทิเตปทากินานิกันตวานะรพันตเตปทากิเนภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตชัยโยชัยยะชัยชนะตลอดปลอดภัย
ขอให้เจ้าได้พบกับสิ่งสำเร็จในสิ่งที่คิดและปรารถนาขอให้พบกับโชคกับลาภพบกับความโชคดีมีชัยขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนเทน้ำเทท่าขอชีวิตเจ้าและครอบครัวจงเจริญรุ่งเรืองไปโดยโภคทรัพย์บริวารทรัพย์ปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จผลด้วยเถิดชาเตสิชาเตสิกุงกรนังอาหารเปิดหูอาหารเปิดตาอาหารเปิดใจถ้าขอเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดความสำเร็จนะบัดนี้ด้วยนะโมพุทธายะอันนี้แม่ทำให้เลยขอชีวิตใหม่ของเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองจงพบกับความสว่างไสวเหมือนข้าได้ทำพิธีกรรมณบัดนี้ด้วยเถิดข้าเตสิคุณกรณาอาหารเปิดหูอาหารเปิดตาอาหารเปิดใจข้าขอเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดความสำเร็จให้แก่เจ้าณบัดนี้ด้วยนะโมพุทธายะนะชาลิติสิทธัตถะด้วยสังฆังปะติยาโสกังวิราสเกมังเอกัมมังกาลโมตามังเอราธิได้มหาสมุทรสีด้วยสติปัญญาเปิดอำนาจบารมีเปิดความสำเร็จเปิดความเจริญในพิธีกรรมนมัสการแด่องค์พระเป็นอธิบดีองค์พระเทศนาสการะองค์พระเทศนาสการะองค์พระเทศนาสการะองค์กระดิสวรรค์องค์สยามองค์ปัจจุบันสมุทัยญาณองค์ปฏิโลปันธรรมนาชิกายานันยะเวลาของการสมาธิกระดิสตินันเตโมอาการังกโตวาจาเดตามาตาเบยันเบยันตามาตานานาการจะสกุลนันสังโฆสกุลวัฏยันจังโอปุถังเปิดเปิดเปิดองค์สังฆังเปิดเปิดองค์ธรรมโมเปิดธรรมโมเปิดองค์เปิดแม้ว่าจะครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็ขอให้พูดจาเจรจาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสิ่งใดของมาพูดจาเจรจาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสิ่งใดของนะชาริติสิทธัตถะนิเทินสาธุสาธุสาธุนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาศเมนตุขอให้โชคดีมีชัยในชีวิตทั้งรักทั้งนังห่วงใยสังขังลงไหลไปด้วยนะโมพุทธายะโอมามุตมหามุตข้าพญาคุจะเดินทางไปแห่งใดฝูงนาคาทั้งหลายจงถอยไปข้าจะเสกด้วยนะโมพุทธายะนะชาริติสิทธัตถะได้เดินขอให้เจ้ามีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งหลาย
พวงแม้เจ้าจะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จผลจงสำเร็จสำเร็จผลจงสำเร็จสำเร็จผลด้วยนะโมพุทธายะนะชาเวติสิทธัตถะด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุด้วยสัจจะบารมีของข้าขอเปิดบุญบารมีเปิดอำนาจบารมีเปิดความสำเร็จให้แก่เจ้าแม้เจ้าจะไปแห่งหนตำบลใดแม้จะเอื้อนเอ่ยกับใครก็ขอคำพูดของเจ้าจงเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์แม้จะปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จผลจงสำเร็จสำเร็จผลจงสำเร็จสำเร็จผลด้วยนะโมพุทธายะนะชาริติสิทธัตถะด้วยเถิด天机星在五行属硬木，在天上属南斗星群，化为善星。此性性质为多计谋，计变多端，在人有权变、机灵的意义。好动好学，但已有见异思迁、博而不精、欲望过高的倾向。天机可比喻为谋臣，诸葛亮可以说成是一个经典的代表人物。以为辅助之事，而不宜独当一面。有天地间的智慧，却不能做一国之君。天机对四煞非常敏感，也没法抵抗空、耗、行、忌等恶曜的能量，所以在大运流年受到流煞的冲会，往往都可以引起不良的反应。运宫天机见煞同度，不宜经商，以从事专业为宜。凡天机作命的人，适宜专门从事一个行业，就可靠后天能量改变多学无成的缺点。但天机始终带有好高骛远的色彩，所以也可以学习多门业余的技能。打个比喻，我有一个香港朋友，本来是在银行工作的，但他喜欢艺术，到最后放弃了银行的事业，跑去巴黎学服装设计。但他最后放弃了服装设计，还移民去了法国，开了餐厅。他就是天机作命的人，人很聪明，但思想和生活有太多的变动。天机也比喻时间的轮轴，也代表机器里面的齿轮，所以有一直转的特征。天机作命的人遇到吉星，代表脑袋点子多，有高度的智慧，心地善良，但比较性急、好动好学。天机星在命宫的人多能随机应变，而且多才多艺。如果遇到太阴星同度或会合，有累财、有权术，也重感情。但如果遇到凶星，会容易得到忧郁症，因为太阴特别的情绪敏感。同时天机代表想太多，也代表神经系统，所以很容易情绪不稳定，会有心理的病患，也会代表身体上神经系统容易有坐骨神经痛或与四肢神经经络有关的毛病。天机作命的人没有恶毒不仁之心，有灵机应变之态，明察秋毫，做事有方，条理分明。天机属硬木，如果其人爱笨，可能是被属金的恶曜同宫或对宫克冲所致。强调一个机制，人事物常与机有关，与机制、机器。天机为动星，若12宫接主不稳定，起伏变化而易生变动，因幻想太多，转牛角尖，疑心多变，优柔寡断，因而聪明反被聪明误，裹足不前，有时轻信他人，易招人怨。中年后性情会变得稳重一些，男命都有点神经紧张或过敏，女人就通常多愁善感。天机人聪明机智，足智多谋，联想能力强，心事深密，很喜欢动脑筋，头脑灵敏，脑筋转得特别快，随机应变的能力很强，做事有条理，事业上有很强的辅助能力，但设想的多，做的少，容易脱离实质，急于求成，急功近利，需要决策时容易犹豫不决，半途而废，受打击和挫折后容易消极不振，
独当一面的魄力比较差，所以他需要依赖他人来发挥自己的特长，所以也常比喻成只能做军师，不能做皇帝。就是说只能做参谋幕僚性质的工作，所以不宜独立创大业或当老板，也不能做主要负责人，尤其是第一把手。天机的幕僚性质与天象不同，属于军师、参谋、策划、秘书等，与皇帝领导较疏远，而且容易变更。天机星坐命的人从小就能显露聪明才智，擅长思考、谋略、策划、交涉、出点子，精打细算，买卖的时候较会杀价，尤其是女命。好奇心和创造力强，喜欢学习研究历史和古老的哲学，多才多艺但不踏实，容易见异思迁，不能专一，或稍有成就就爱炫耀，博杂不精，多数从事哲学、文秘、宗教、会计、统计、理工技术、服务业或有技艺专长，都有兴趣学一门业余的东西，也具有投机性，对股票、期货、各种技能或创造发明都感兴趣，与武术缘厚，一身劳心。如果天机星的组合好的话，可成为各类专业的顶尖人才。在紫微斗数的星耀体系中，紫微代表帝皇，天机则代表帝王身边的谋臣。天机也代表机器，代表机会变动。这个含义很好理解，因为机会总是在变动中出现。一潭死水的话是没有机会可言的。按照安心法，天机永远在紫微的兄弟宫，紫微则永远在天机的父母宫，这是造化的安排，从来没有例外。他告诉我们，帝皇必须将谋臣视为兄弟，同心协力才可以得到谋臣的精力辅助。谋臣则必须将帝皇视为父母，切记忠君爱国四个字，才能为国家社会做出更多的贡献。这个道理也可以引入到现代社会的管理学之中。凡是做领导的人都必须礼贤下士，将智囊参谋当作兄弟来看待，而这些智囊参谋的人也万万不可趾高气扬，绝不能因为自身比领导聪明，比领导看问题更深入就洋洋自得。要切记，领导终归是领导，如同自己的衣食父母。常若忘记了这一点，时常居功自骄，很难有好下场。天机是谋臣之星，代表智力、计谋、脑筋、思维，因此天机坐入命宫时，最宜在三方四正见到文昌、文曲、天才、化科、龙池、凤阁等星耀，能增加本人的智慧。当天机遇到克星、文星之后，分析能力、判断能力、学习能力都会变强。只要不被煞星化忌冲破，就能成为才智高超的人，或者拥有相关专业技能，人生发展较为顺序。ข้าขออาราธนาพุทธคุณธรรมพุทธคุณสังฆคุณพุทธคุณในมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยสัจจะบารมีของข้าขอเปิดบุญบารมีเปิดอำนาจบารมีเปิดความสำเร็จเปิดความเจริญรุ่งเรืองในพิธีกรรมเหล่านี้ได้สำเร็จสำเร็จผลในสิ่งที่คิดและปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอความอนุโมทนมัสการแด่องค์พรหมผู้เป็นอธิปดีโลกองค์พระเนศนมัสการรำองค์พระเนศนมัสการรำองค์พระเนศนมัสการรำองค์กรณิสวรำพรหมสยะภูปัสสวะวิษณุวายาธนโมโตติโรปันธรรมายิกายานังยะว
เวลากำลังสถานันตรายโมสตินันมเตนมตะเลจะอาการังกโทวาจะเอตามาตาระยะกยันตามากถานารัมราชสดุวัตติตัมสัมโพธิสโกติวัติยัมมัตตัมยัตตะเลโอมพุทธังระเบิดเปิดโลกโลกาตุทูโอมธรรมังระเบิดเปิดโลกโลกาตุทูโอมสังฆังระเบิดเปิดโลกโลกาตุทูโอมพุทธโมเปิดฟังธรรมโมเปิดทั้งสังโฆเปิดความสำเร็จสร้างความสำเร็จในทุกคนทุกประสบแก่ท่านแม้ท่านจะครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยพวกตายตั้ง7,000 บาทเนาะตอนเนี่ย80,000แค่นั้นน่ะอยู่แล้วเก็บเสียรถไปขายแบนไม่ออกครับรอยละลิ้วถ่ายรูปร้านพวกสิงคโปร์หลายที่ให้หลายที่ร้านThe date of founding of a company or even a nation can hold important implications for its future development if we are to look at it from a broader perspective. I will analyze the development of Singapore in this video to show you how it is so. The heaven is Qian and the earth is Kun according to I Ching. So we will plot the chart for a country considering it as a female gender. I have chosen the time for the founding of the modern Singapore to be of Bingzi time, given that it is at 12 a.m. on the 9th of August 1965. This hour is appropriate considering that the Bing fire, which is a metaphorical symbol of sunshine, and Zi water, which is rainwater, are beneficial elements for the Yi Wood, day master of modern Singapore. The bar chart of Singapore is very well balanced, thus the reason why it is able to be very stable and transformed from a third to a first world country within such a short period of time. Looking at the chart, founded in the month of Jiaxing and year Yi Shi,
With the daymaster Yi Wood sitting on Wei, the water element is the primary benefiting or enhancing factor for Singapore. This can be further proven if we observe the feng shui in Singapore, which most of the time is leveraging on the use of the water elemental energy. For instance, while the Malayan is a mascot, lion is of the metal element, and fish is of the water elemental energy. And while the lionfish is always producing water from its mouth, it is a feng shui metaphor that is auspicious for Singapore, which needed the water elements desperately for the Yiwood Day Master. As I have taught in previous lessons, plants need water for nourishment and growth. Metal elements represents minerals, and having sufficient minerals in the water that provide nutrients to the Yiwood, and together with the Bing fire at the time pillar, which represents sunshine, Singapore, with a daymaster of Yiwu, is able to grow healthily. However, for plants or flowers to grow beautifully, trimming is needed. And that's where the zinc metal elements in the month branch is also an important factor for the growth of Singapore. And in this chart, the metal elements is like a pair of scissors that trim Singapore into a beautiful pot of flowers. Metal in the month branch for a human represents parents, but for a nation, it actually represents control and governance, or the governments of Singapore. Some other observations which show that Singapore needed the water elemental energy for positive developments are, for example, the Malayan is continuously releasing water and is situated at the Marina Bay area, which is also now the financial district of Singapore. From the original chart or Benming Pan also reflected the characteristics of the development of the population. Looking at the yearly pillar, it reveals that in the early years, people actually do care about democracy in Singapore, as the yearly branch, which is of the Shi, is the Shi Shen, which usually represents an individual's desire for freedom and independent decision making. However, we also observe that Shi combines with Xing in the month branch, which shows that due to the government's belief, only a moderate form of democracy is beneficial for Singapore's survival. This moderated or more balanced form of democracy would be the best for Singapore because if the Shi fire elements that represents democracy is too strong, Singapore, which is of the Yi Wood Daymaster, would wither and be burned down, metaphorically speaking, as fire will burn down wood. During the Middle Years, which is about from the 1980s onwards, the population in Singapore is under a very strict control. Politicians of more extreme or liberated views are often suppressed or persecuted, which could have been a positive thing for Singapore, as we can see that Singapore developed mainly due to the rule of law and a strong government that has the ability to implement high degree of control. Later years or from 1990s onwards, people care more about money and may only focus on the accumulation of wealth, or Singaporeans often call the pursuit of the 5 Cs, which are namely cash, car, credit card, condominium, and country club memberships. In later years, which are from 2025 onwards, the population may care more about education and the religious developments as the country is moving into the time pillar of Bingzi. Zi water is often a sign of spiritual development as Zi is also Kui, or in Chinese is similar to Gui, often a metaphor for religious or spiritual interests and education or academic development. Interestingly, you can see that the Chinese word 学 Zi is right at the bottom. The flow of information is also metaphorically represented by the water element. Thus, Singapore will eventually be an information and educational hub for the world. Other activities that are related to the water and wood elemental energy which will benefit Singapore include the maritime and global trades, shipping, tourism, the planting of a lot of trees in Singapore, which Singapore is known for as the Garden City, the opening of the garden by the bay with man-made gigantic trees or what they call the canopy, the new airport terminal, Jewel, which has the largest man-made water fountain surrounded by plants,
The casino, which is built with a shape that is similar to the Chinese character Yu, which is ring in English, with the largest infinity pool on top, together with the flyer spinning slowly nearby. In Feng Shui, is a sign that means 风调雨顺 or soothing rain with gentle wind, signifying good weather for the Yiwu Day Master of Singapore. Singapore's fourth desalination plant in Marina East also begins operations in the year 2020, and even National Day celebrations have recent years been moved to the Marina Bay area, which is an area that is positive for the future developments of Singapore. All these are signs which I assume that even the Singapore government knows will benefit Singapore from an astrological or feng shui perspective. Additionally, the education of the population, which is represented by the water elements within its Bazi chart, is a crucial factor that has contributed to the success of Singapore. In the year 2021, which is a year of Tianke Dichong, as Yi Wei is clashing with Xingqiu, relationship with Malaysia and other countries may worsen, and there will be more disagreements formed, such as that related to the Kuala Lumpur Singapore high speed rail project may face obstacles or be cancelled. The aviation industry will continue to suffer as the heavenly stamps that represents air traffic facing a clashing relationship with Tai Sui conveys negative meanings for the aviation industry. There will also be more traffic accidents or breaking down of the train or SMRT service. When we look at the heavenly stamps that are of the Jia wood and Yi wood, they are as labels which enhances the daymaster strength of Singapore, and it means that Singapore has to always rely heavily on the positive relationships with other countries for resources, security, defense, and manpower for national development. After 2004, moving into the Earth trend, it represents that Singapore will continue to have positive developments in terms of wealth. 在古书里面，就是狄天髓这个八字古书里面说，怀丁抱丙，化凤成猴。那意思是说，以日生，只要八字有丙和丁，只是生在辛月和酉月也不怕。凤就是鸡是酉，猴就是辛。Therefore, what it means is that from 1985 to 2004, Singapore was in the destiny phase of Bing Xu and Bing Hai, which are mainly of the fire elements. And like sunshine for plants, this has brought about great developments for Singapore, and she has become one of the four tigers in Asia. Thus, we can see that if you have a balanced chart and at the same time facing the positive destiny trends, it often means positive and smooth progress. The Geju or Bazi formation of Singapore is overall good. Nonetheless, currently Singapore is at the destiny phase of Chou, and Chou Wei Chong is often a sign of troubles and obstacles. Entering 2020, which was the start of the Chou phase, the PAP government has experienced one of the lowest vote counts in the history of Singapore election. The PAP has got a 61.2% vote share, lower than the 65% which PAP hoped for. As we all know, Singapore is still battling with the crisis, COVID-19 since 2020. Given that in the year of the ox 2021, Singapore is facing Tianke Dichong, the first thing has occurred is the cancellation of the Kuala Lumpur Singapore high-speed rail project. From 2025 to 2034, Gen Yin Yun, Singapore may face major changes in the leadership as the destiny phase clashes with Jia Xingyue, which represents the government. 正冠出头，古日三冠见官，奇货百端。根克乙木，寅木生火，根火同时克乙木，同时引星四三行，在年月代表管理上的变动，同时甲星也跟寅相冲。Therefore, in the year 2025, which is year of the Yi Shi, and 2026, which is year of the Bing Wu, there is a encounter of the Sangguan Jianguan. In the midst of positive economic developments, there will be major changes in the leadership of Singapore.
It could mean that someone in a very high authority position may experience some illness or unfortunate incidences between 2025 and 2026. Likewise, in other countries, 2025 and 2026 are also years of change. Many people may also experience problems in their lives within these 2 years, which are rather chaotic as the fire element is too strong. And also, the world is entering the 9th fire universal trend, or the 离卦九运. Fire represents anger and hostility, explosions and military operations, and which are possible signs of wars. Therefore, we may have to be mentally prepared for a world that is not too stable and will be a world that is filled with hostility in the near future. This is Jason, and feel free to contact me at this WhatsApp or visit our website to find out more about our feng shui and astrological services. Thank you very much for watching, and see you in the next video.วันนี้เป็นวันสิริสุขมังคลาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายเชื่องด้วยวันนี้โยมเรียงเมกีแวนดี้โยมเรียงปงกีเรียนโยมทางสิวจกโยมทางหวยพงเจสมินได้จับดามายังพระพุทธรูปกับทั้งจะดูปัจจัยไทยะธรรมไทยะทานมาถวายเป็นทานบุญกุศล อุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยใจปกปักรักษาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแด่เทพาอารักษ์พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถือปกปักรักษายังเคหะบ้านช่องห้องหอที่อยู่ที่อาศัยปกปักรักษากิจการสัมมาอาชีพปกปักรักษาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดเรื่อยมาได้ปกปักได้รักษาตลอดเรื่อยไปส่วนที่สองอุทิศถวายทานไปถึงดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณญาติตระกูลสายโลหิตที่ล่วงลับอุทิศถวายทานบูชาคุณบิดามารดาบังเกิดเกล่าครูอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือทุกท่านขออุทิศถวายทานไปให้กับสัมภเวสีผีที่เร่ร่อนดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมาขอรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลทั้งที่หูจักก็ดีบ่หูจักก็ดีอุทิศถวายทานไปเพื่อกับสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมโลก
เพื่อนร่วมโลกสัตว์ร่วมโลกสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เป็นตัวกรรมตัวเวรตั้งหลายตั้งปวงขออุทิศกับเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรทุกตนทุกตัวทุกผู้ทุกคนทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูคู่กรรมคู่เวรคู่แค้นคู่ความคู่อาฆาตของโยมเรียงเมอีแวนดี้โยมเรียงธงจีนแอรีนโยมทางซิวจกคุณโยมทางหวยหงจัสมินขอท่านเจ้าเขาเจ้ามารับพัฒนาอนุโมทนารับเอาอย่างส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานได้อุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้กินได้บริโภคได้ปกปักได้รักษาได้คุ้มครองจู้ใจถอนพิษถอดใหม่อภัยซึ่งกันและกันแบบแม้นได้เคยประมาทได้เคยพลาดพลั้งได้ล่วงเกินด้วยทวารทั้งสามอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นไปด้วยเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ทางใดทางหนึ่งก็ดีก็ขอได้อโหสิกรรมนั้นกับทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงยักมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตูนกับตัวไปในภายภาคหน้าขอกุศลผลละบุญทานส่วนนี้ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาเป็นบุญญานิธิเป็นอานิสงส์อำนาจบารมีปกปักรักษาโยมเรียงเมอีแวนดี้โยมเรียงคงจีนแอเรียนโยมทางซิวจกโยมทางหวยหงแจ็สมินท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคลาดปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆก็ขออย่าได้มาแผ่วมาพานได้ประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิทานชนะสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีเตียงแต่ดีลีก็ขอสมดังปาทะภาษาบาลีองค์สรีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายะถาปาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติราโสยะถาสุขีทิคายุโกปะวะพิวาธนะสีริสะนิจังวุฒาปัจจยิโน
จัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพะลัง Steve Jobs is no doubt one of the greatest geniuses in the tech world. One of his most iconic inventions is definitely the iPhone. And even after his death, iPhone has continued to be many people's favorite phone. He was born on the 24th of February 1955 at 7:15 p.m. Daylight saving was from 24th of April 1955, 1 hour forward, to 30th of October 1955, 1 hour backward in America then. Thus, his date and time of birth needed no adjustments as his birth took place under no daylight saving. Why is he so successful? Let's analyze his birth chart. The two stars, namely Ziwei and Po Jun, can clearly explain why. Ziwei is the emperor star and can be considered the most auspicious stars in Ziwei Doushu. At the same time, it is paired with Po Jun, a star that indicates creativity, being revolutionary, daring to take risks to attempt the new and breaking away from the old. Po Jun represents an energy that is energetic, vigorous, and proactive towards progress and does not accept stuff passively, and is usually frank and straightforward. As many of us know, a lot of products under the Apple brand is truly creative and revolutionary. And no doubt, when Steve Jobs was still alive, many of his employees complained that he was a corporate dictator. However, we can see that he is also considered a very good leader. Steve Jobs' leadership style was autocratic. He had a meticulous eye for detail and surrounded himself with like minded people to follow his lead. His creative awareness was clearly the driving force in Apple's success. With the presence of these two stars, Steve Jobs has the characteristics of a good leader who is like an emperor who proactively takes the lead in enforcing his ideas. At the same time, his revolutionary sense of creativity was reflected by the star Paul Jun in his wealth domain or palace. Additionally, his wealth domain or palace is in the court of Chou. As we know, according to the 八字 cycle theory, or in 八字 called 地支山河上冲理论中所提到子丑合, the earthly branch of 丑 will combine with the earthly branch of 子. In other words, 子丑合. To be well versed in 紫微斗数, we must also know the theories in 八字 extremely well. And a professional astrologer should memorize all these rules by heart. To elaborate, given that Chou and Zhi combine, whatever stars that are found in the Zhi court will influence the stars found in the Chou court. As we can see, the star Tianzi is paired with Hua Lu, or the wealth enhancing catalyst, in the Zhi court. Tianzi represents technology, electronic appliances, science, and gadgets. Together with Hua Lu, it is an obvious indication that his career will involve the creation of very advanced technological products, and by doing so, bringing him a lot of wealth. We can also see that the stars Zuwei, Po Jun, and Tianzi are all in the bright positions, or called Miao Wang in Chinese, which are very auspicious. There is also a minor star called Tiancai, which literally can be translated as genius, in the court of Zhi, which is his health or body domain, indicating what we are born with, allowing Steve Jobs to have an inherent exceptional intellectual or creative power. A 紫微斗数 analysis is a treasure roadmap that will help us to navigate through the maze of life, helping us to gain the advantages and minimize the risks. We will be able to leverage on our pre-born or inherent positive characteristics to achieve a life of happiness, prosperity, and abundance.
Do follow my videos, like and subscribe as I will continue to reveal to you the secret knowledge and wisdom in 紫微斗数。在子是这个日支出生的朋友呢，你们今年嘛，其实也是说蛮不错可是呢，有一个问题呢，就是呢要注意一下你的人际关系方面的问题了怎么说呢？因为癸这个年份呢是己土的偏财，然后呢卯嘛是一个盛旺己土的那个能量那我们在八字也知道了，水生木，木生火，火生土可是呢，如果呢你们的那个日主是太旺的话呢，这个2023年呢会让你们在那个感情方面或者人与人之间的关系方面呢，会多一点是非会多一点是非，所以呢你们要注意一下。因为始终怎么说呢？这个是己土的七煞七煞代表那个能量，通常都是比较说人际关系上有一些不好的事情发生，给你一些不开心的一些情绪等等的那钱财方面嘛，你们也是要注意一下，会比较大手笔的花费，或者呢会有破财的情况出现的自己平时呢出去买东西呢，不要是说买一个心头好的话，就一次过花太多的钱因为呢怎么说呢，你们这个偏财呢是被泄的一个情况出现因为木是泄水的所以呢你们一花钱呢就很大笔然后会让你们呢可能是说有一个小破财的情况出现并不是说没有钱因为始终都是癸卯年有一个水有一个偏财，可是呢这个偏财来得快也是去得很快，所以要注意一下的感情方面嘛，你的另一半可能会缺乏那个安全感所以你要给他多一点 assurance 给他一点关怀还有关心，那就能够容易维持这一段关系了那健康方面嘛，你们呢会要注意一些皮肤方面的问题，也是要注意眼睛方面的问题啦，还有血压高血压的人呢，可能要放轻松一点因为你们是己巳会一个火生土的一个情况呢，血压通常呢会给你们带来麻烦的要懂得放松自己，不要给自己太多的压力放松自己，然后呢有空去散一个步可能是说有空就去消遣一下，那是很好的而在事业方面嘛，只要你保持着好的人际关系呢，然后呢懂得怎么样融入你的那个身边那种social circle 了做一个 team player， 那你这个2023年是没有什么大问题的。那今年就2023年祝福大家新年快乐啦，有一个美好的一年。วังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุดีรีอัชนัยวันนี้เป็นวันดีสริสุขะมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้มหามูระศรัทธาโยมลิมหงกวนโยมนิวคีหอยโยมสันคิมหงคุณโยมโตหวยคียง โยมริมเจียยีโยมริมเจียอิงโยมริมเจียหวยโยมริมเจียสวยมหามุระศรัทธาโยมโคเกียนพงโยมลีเกตหวยโยมโคลิเซียนโยมโคสีขันโยมโคลิแสนและครอบครัวซัมได้จัดดาหามายังพระพุทธรูปพระไตรจีวรจตุปัจจัยไทยธรรมไทยทานมาถวายเป็นทานบุญกุศลอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาทุกท่าน
ได้อยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแด่เทวบุตรเทวดาประจำตนประจำตัวรักษาตนรักษาตัวอุทิศถวายแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถืออุทิศถวายทานแด่ ไปถึงเทพาอุทิศถวายทานไปถึงดวงจิตวิญญาณบรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณญาติตระกูลสายโลหิตที่ล่วงลับขออุทิศถวายทานไปเพื่อกับสัมภวิสีผีที่เร่ร่อนดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมาขอรับเอาส่วนบุญส่วนทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูคู่กรรมคู่เวรคู่แค้นคู่ความคู่อาฆาตของ เจ้าก็เงามหามูระศรัทธาทุกเจ้าภาพทุกผู้ทุกคนขอท่านเจ้ามารับพัฒนาอนุโมทนายังส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานได้อุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้เสวยได้กินได้บริโภคได้ปกปักรักษาได้คุ้มครองเพื่อชูเพื่อชัยเพื่อถอนพิษถอดใหม่เพื่ออภัยซึ่งกันและกันแม้แม้นอาโหสิกรรมนั้นเพื่อกับทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวเป็นในภายภาคหน้าขอกุศลผลละบุญทานส่วนนี้ ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคลาดปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆก็ขออย่าได้มาแผ่วมาผ่านเพื่อใดประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจะมีเตียงปาทิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะอะระโสยะถามณิโชติอะระโสยะถาสุขีทิคายุโกภวะภิวาหนะสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง对己卯这一天出生的朋友哦，这一年嘛，因为是癸卯年，对不对？
己卯这个日主通常是比较弱的哦，所以这一年嘛会比较说不好的变动会发生哦，会觉得你会突然间觉得人生很迷茫啊，然后呢觉得很多事情呢都不太顺利哦，所以你这一年会需要比较多 patience 一点，比较说耐心一点哦，对于什么事情呢都不要急哦，因为会有很多困难出现哦这一年。然后呢，最好呢，就是说面对困难的时候呢，懂得怎么样去带着一个正面的一个方向，懂得 optimistically 去 face 你的所有的 challenges 的啊。那今年嘛，你们财富方面哦，也并不是说并不是说很理想的哦，因为呢，你们本身呢，己卯没有火。然后呢，身弱没有火呢，是很难认财的。然后呢，癸卯这个年份呢也是没有火，所以呢，这一年你们要赚到钱也是很困难，火也没有。如果你是身弱需要火嘛，没有火就不能够认财。你身旺的话呢，那也没有金啊。所以呢，你们今年呢财务方面呢就要懂得守了，然后守住自己的财是很重要啊。金钱就是感情方面哦，也是比较复杂哦。这一年你们卯又遇到卯哦，通常就是代表一个复杂的一个感情生活。在感情方面呢，你们可能是说很多那种 misunderstanding disagreement dispute， 或者呢，觉得呢好像是说跟你的伴侣呢很多隔膜，就是呢觉得呢好像很多事情你们合不来啊，觉得好像觉得就是很难长远走下去的啊。所以今年嘛，对你们感情方面并不是说很好。健康方面嘛，只要你们呢多注意自己的饮食方面的那个生活习惯啊，有什么病痛去做一个 check up 然后呢大致上没有什么大问题所以呢就祝福大家2023年新年快乐，万事如意。One of the most commonly asked questions when I provide astrological analysis to people is that after receiving their reports or analysis, they will try to plot their birth chart online using online software that allow them to enter their year, month, date, and time of birth. However, very often the online software will provide them with a very different result in terms of the strength of the day master, for example. Today I will explain why is it so that the online software is not able to capture certain interaction between the elements within a chart. For example, we'll look at this chart. This is a male born in the year of Xin You, month Bing Xin, day Wu Yin, and time Jia Yin. As you can see, Xin You is of the metal element, Bing is fire, Xin is also metal, Wu, which is the day master, is of the earth element, and below is of the wood, Yin wood. Jia is wood, and Yin is also wood. Basing on this chart, you can clearly see that there are more exhaustive elements or 相关心有相关 which means what the day master produces, which may reflected as the talents of the individual or any skills or knowledge that he has that allow him to generate wealth. We also have this 食神, which is something that the day master produces because the earth elements will produce the metal elements. And we also have Yin wood, which is the Qi Sha. Jia is also Qi Sha. And also the same for the time pillar. They are all of the Qi Sha, which is what controls or suppresses the day master.
In this case, wood clearly suppresses the Wu Earth, day master. And in this case, you can see that the only elements that produces is the fire element, the being fire, which produces the earth elements. Because as I have mentioned in previous lesson, fire will be able to burn things down and they will become ashes, eventually become earth or soil. Thus, the fire elements will produce the earth elements. So just by looking at this chart, we can see that out of the 7 other elements present in the chart, 6 of them are elements that exhaust the strength of the day master, because as I have mentioned, Wu produces metal, and Wu Earth is controlled or suppressed by wood. And this is the only element being fire that produces or enhances the strength of the day master. And if you go online, I would say 95% of the time, the online 八字 software will tell you that the strength of the day master is weak. However, if this chart is to be analyzed using the enhancing cycle or the 五行相生相克 五行相生相克 it will produce a very different result, because as you can see, the wood element will enhances the energy of the being fire. As you know, wood when thrown into the fire will cause the fire to become larger, right? And at the same time, the yin, within yin there are Bing, Wu, Jia, which means the hidden factors or elements within the yin will also enhances the fire elements further. The hidden Bing also will further strengthen the day master. And also there's an additional Wu here. And Yin is called the Changshen. Changshen is one of the enhancing factor for the Wu. And when you look at this again, the fire element is so strong because it's being enhanced by the yin wood and the jia wood. Thus, we conclude that the Wu day master is very strong in this chart. The algorithm of the Bazi software is not yet able to analyze the relationship of this Wu Xing Shangsheng Shangke, or the enhancing cycle and the controlling cycle of the 5 elements under the Bazi school of theory. So you can see that the Wu has turned to become a strong day master. Additionally, the strength of the fire elements here also suppresses the strength of the metal elemental energy. 因为火克金 the fire element suppresses the metal element. Therefore, we can conclude that if we are to analyze this chart using the 五行相生相克的理论 or using the Bazi school of the 5 elements of the enhancing and controlling cycle, the day master is definitely strong due to the relationship that they have with one another. Thus, this will answer the questions of why the Bazi software that you find online will often give you a wrong interpretation, because they will just count how many metal elements, how many wood elements are there, how many fire elements are there, without looking at the enhancing relationship and the controlling relationship between the elements.
Thus, we can see that being able to understand the Basel theory in depth and understand the relationship between each element present in the chart is the crucial point in determining the strength of the day master or 日主. So I hope this gives you a better understanding of why it is very important to let your chart be analyzed by someone who is trained in looking at the relationship between the 5 elements or 五行. And I hope that this will help you to understand the important needs to not to just go to the Bazi software online blindly and then generate a forecast by yourself. Of course, it will fine if you have been taught properly on the Wu Xing cycle. Perhaps I will just revise with you one more time the cycle. We always have to remember that the 5 elements are wood, fire, earth, metal, water, and water produces wood. Wood produces fire, fire produces the earth produces metal, metal produces water. Because when we burn the wood, fire is able to be generated, and when things are being burned down by fire, we will have ashes. Ashes will eventually become soil and earth. And within the soil or earth or mountain, we will be able to find mineral and gold and silver. For instance, thus we will have metal energy generated by the earth elements. And metal, when melted, they will become liquid. And liquid eventually will be able to grow plants. Thus, this is the enhancing cycle. On the other hand, there's a controlling cycle or 克. 木克土火克金. Wood suppresses the earth because plants are often grown on top of the soil. Metal is melted by fire. All right. The earth will be able to stop flooding, for instance, thus the earth suppresses water. And water can cut down wood. Thus, metal suppresses wood. And water suppresses fire. This is common sense. Thus, you can see that this cycle or these relationships have to be taken into account when we analyze the Bazi chart. Therefore, I will continue to teach you more on how to analyze your own charts if you like in future lessons. Thank you very much for watching. This is Jason, and feel free to WhatsApp me at this number or visit our website for more feng shui or astrological reading services. Thank you very much for watching. See you in the next lesson. เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุดีรีอัจจนัยวันนี้เป็นวันดีสรีสุภมังคลาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้โยมรีสิวอิงโยมริงฉีชันโยมภูโคจียาวและครอบครัวโยมรีองเมยีแวนดี้โยมเอียวสูเพ่งได้จัดดามายังพระพุทธรูปปางพระพุทธรูปพระแก้วมรกตและจตุปัจจัยไตรยธรรมไตรยทานเป็นมูลค่าปัจจัย4มาถวายเป็นทานบุญกุศลอุทิศถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแด่เทพเทวดา
ประจำตนประจำตัวรักษาตนรักษาตัวอุทิศถวายแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถือส่วนที่สองอุทิศถวายทานบูชาคุณบิดามารดาบังเกิดเกล้าครูอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือทุกผู้ทุกท่านอุทิศถวายทานไปให้กับสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกสัตว์ร่วมโลกสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เป็นตัวกรรมตัวเวรทั้งหลายทั้งปวงอุทิศไปให้เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรทุกตนทุกตัวทุกผู้ทุกคนทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูผู้กรรมผู้เวรผู้แค้นผู้ความผู้อาฆาตของผู้โยมรีซิวอิงโยมริงชีชันโยมโคจียาวและครอบครัวโยมรีองเมยีแวนดี้โยมเยียวสุเพ็งขอท่านเจ้ามารับพัฒนาอนุโมทนารับเอาอย่างส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานได้อุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้กินได้บริโภคได้ปกปักได้รักษาได้คุ้มครองจู้ใจถอนปิดถอดใหม่อภัยซึ่งกันและกันมาดเมนได้เคยประมาทได้เคยพลาดพลั้งล่วงเกินด้วยทวารทั้งสามอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นไปด้วยเจตนาก็ดีเจตนาไม่ทางใดทางหนึ่งก็ดีก็ขอได้อโหสิกรรมนั้นให้กับทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวไปในภายภาคหน้าพอกุศลผลและบุญทานส่วนนี้ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาให้คุณโยมรีซิวอิงคุณโยมริงฉีชันคุณโยมโคจียาวและครอบครัวคุณโยมรีองเมยีแวนดี้คุณโยมเยียวสุเพ็งได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคลาดปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยโอปัสสะข้อขาดข้องใดๆอย่าได้มาแผ่วมาผ่านได้ประกอบไปด้วยพุทธิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณตนาสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีเตียงแต่ดีลีก็ขอสมดังปาฐะภาษาบาลีองค์สรีสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายะขาปาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปกปปติอิ
ทิฏฐิตังปาทิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโตปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังวังโมตุเอวังโมตุเอวังโมตุดีรีอัจฉนัยวันนี้เป็นวันดีสรีสุภมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้โยมทันหวยสินลุงโยมรีสินสูได้จัดมายังพระพุทธรูปพระแก้วมรกตกับพระพุทธรูปปางนาครกพระพุทธชินราชและจตุปัจจัยมาถวายเป็นทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเดชอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาคือท่านทั้งสองอยู่เย็นเป็นสุขอุทิศถวายทานแต่เทพเทวบุตรเทวดาประจำตนประจำตัวรักษาตนรักษาตัวอุทิศถวายเมตธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถือขออุทิศถวายทานไปถึงดวงจิตวิญญาณบรรพบุรุษบุพการีผู้มีอุปการะคุณญาติตระกูลสายโลหิตที่ล่วงลับขออุทิศถวายบูชาคุณบิดามารดาบังเกิดเกล้าครูอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือทุกท่านทุกคนอุทิศถวายทานแต่ อุทิศถวายทานไปให้กับสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกสัตว์ร่วมโลกสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เป็นตัวกรรมตัวเวรทั้งหลายทั้งปวงขออุทิศให้กับเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรทุกตนทุกตัวทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนทุกภพทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูหมู่มารผู้กรรมผู้เวรผู้แค้นผู้ความผู้ค้าผู้อาฆาตขอท่านเจ้ามารับพัฒนาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานที่ได้อุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้กินได้บริโภคได้ปกปักได้รักษาได้คุ้มครองเกิดโยเกิดใจเกิดถอนปิดถอดใหม่อภัยซึ่งกันและกันแม้นได้ประมาทได้พลาดพลั้งได้ล่วงเกินด้วยทวารทั้งสามอิริยาบถทั้งสี่จะด้วยเจตนาก็ดีเจตนาไม่ทางใดทางหนึ่งก็ดีก็ขอได้ละลดโทษเพื่อเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจะมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้
บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตนกับตัวไปในภายภาคหน้าพอกุศลผลละบุญทานส่วนนี้ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาโยมทันหวยชินโยมเรียวชีสุงอยู่เย็นเป็นสุขแล้วพลาดปราศจากสิ่งซึ่งทุกโศกโรคภัยอุปสรรคใดๆอย่าได้มาแผ่วมาผ่านได้ประกอบไปด้วยพุทธิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันเนสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจะมีเตียงแต่ดีลีก็ขอเพื่อสมดังปาทะภาษาบาลีคงสรีสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังกุมหังคิปปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสุขีทิคายุโกภวะอภิวาคณาสีริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลัง It's at 3 a.m., right? Yes. Okay, just to double check. Okay, it's 3 a.m. Okay. So I will say, right, currently, for your, after entering into your destination, actually started last year already. One of the major concerns that you have would be your financial concerns. Am I right? Yes. Yes. As in money, firstly, it's difficult to come, and secondly, it's difficult to save up money. There are a lot of financial leakages. Yes. Yeah. Hard to save money. Yeah, very hard to save money. Actually, may I also ask, right, for the past about since 2016, can I also say this has also been a problem for you since 2016? Yes. Yeah, Since like 2016. yes, as in the financial problems have been very quite serious, getting more and more serious. Yes. May I ask currently what kind of industry are you working in? Music DJ industry. Oh, I see music DJ industry. I will say, right, you are born with this interest towards music, and basing on your chart, right, you are actually someone who will be very kind of obsessed into music production. Because music is the metal element within your chart, and as you can see within your chart, right, there are actually 4 metal elements within your chart. So I will say throughout your life, you will definitely, you can't run away from doing works that are related to music or anything that's related to metal. But I will say, right, one of the things that you may need to look into is to look into digital music production. Digital music production. Yeah, digital music production. Yeah. So that will be a channel in which you will be able to increase your wealth looking ahead, looking forward. Oh, okay. Yeah, correct. So also, is this your only kind of career? Music production, is this the only form of career? Yes. Music has been my career since young. Oh, since At young. the age of 20 plus. I see. And you do teach also, do you? No, I don't teach DJing, but I do give tips once in a while to my own friends.
I see. I see. As Yeah, to that's as to how to produce a certain music, is it? like give them tips on how to mix certain kind of music. Oh, so as in something like coaching your friends to do it? Yeah, in a way, give them some tips how to mix certain kind of music. That's all. Oh, okay, okay. Have you ever considered teaching music? Because that is another way that may help you to generate a revenue. Even like teaching online. But so far I haven't, but I do have my YouTube channel. Oh, okay. Then I do my own remixes. Then I upload into my YouTube channel so far. I see. And this is actually a good thing for you because for your chart, what really will bring you wealth is to buy you have this Thai young star pairing with Tianfu in your career domain, looking at your 紫微斗数 chart. Therefore, what it means is that the ways that can generate money for you, right, is to always either through performance or the spreading of information, such as sharing with other people, perhaps in your own career, sharing with other people how to make certain form of music, or sharing your experience and knowledge to perhaps the viewers online, for example. So these are the ways that will actually help you to branch out and earn more money in the future. Oh, okay. Yeah, especially younger students. For students who like to sing or who like to who have a love for music, all these are because within your current destiny trend, right? We have this domain called so-called children domain, and there are actually this 画科 and 画路, within which this 画科 is a reputation star, and 画路 is a form of a wealth star, wealth enhancing star, and it is pairing with 天机 and 太阴. 天机 actually refers to technology, and tying actually means money. So what it is trying to tell you, right, is that moving ahead, right, you will be able to bring about profit to your career by teaching, by sharing, using technology, perhaps leveraging on social media, perhaps leveraging on any form of internet platform that can first of all showcase your talents, and secondly to share your knowledge to the rest of the viewers, and that will be able to bring in more revenues for you. Yeah. Okay. Yeah. May I also ask, right? Currently, are you staying by yourself or with your family? I stay with my cousin brother right now. I see. May I ask, right? If you stand at the center of your house, which is the direction of your bedroom? Bedroom. Yeah. Hold on. Okay. Yeah. Southeast. Oh, southeast. I see. Southeast. All right. In the sense, it is still okay. It is still a positive position for your in terms of luck. It is still a good position in terms of luck. All right. So let me take a look at your year 2023. Okay. Let me see what I can tell you about 2023. You actually have you're actually currently, right, you are very dissatisfied with your career development. Am I right to say that? For now, not really, because everything is not stable. Yeah. Then sometimes xiao ren kind of disturb me. Okay. My station. Yeah. The reason I'm asking this because there is this star called Tanam, which is referring to your ambition and your desire to achieve that is right at yourself palace, or the Minggong, what we in Chinese call Minggong, is paired with Hua Ji, which is a negative star. But I will say that your current career is one that is more of a self-employed position. Am I right?
Yes. Yeah, because you have this two-way star. So right, actually you run everything by yourself. You are your own leader, kind of, so to speak. And in the year 2023, right, you actually have this wealth star in your wealth domain. Means, right, in the year 23, you will not experience things like bankruptcy, or you will not be living in a very bad financial situation. But you must leverage on new ways to kind of you must think of new ways to run your business, especially ways that you have never done before. Yeah, because you have this fortune, you may actually consider. Have you ever considered going overseas for work also? Yes, a few times I considered. Yeah, so but I won't be able to go over. okay, right, because because overseas not safe also. Yeah, currently it's not safe. But in the year 2023, right, there are chances for you to travel and work at the same time, if you so like to do so. Okay, yeah, there will be chances for you to travel and work together at the same time if you want to. So you may try to look at something that's related to that area. And I would say, right, it is also a year that is positive for you to teach your knowledge and leverage that as a form of, because the more information you share out, the more profit you will generate in the year 2023. So you should look at these two areas. Okay. Yes, correct, yeah. And for you, right, in terms of 八字, right, you did ask about the like how to increase indirect wealth and things like that, right? Your auspicious elements for wealth are fire and wood. Fire and wood. Yeah. So just now I asked you about your big position, right? Because south, you are saying that you stay at the southeast, right? Yes, the bedrooms at southeast. Yeah. So southeast actually is a very good position for you, because south is fire and east is wood. Just that in the year 2022, right, the overall energy is still water. So right, that's the reason why you have hidden enemies. 就是有那种小人. You can understand Mandarin, right? Yes. Yeah. 所以呢，就是呢，因为我们2022年是一个壬寅年啊，壬水坐在一个寅木的一个年份，所以呢，尤其是上半年的时候呢，你会犯小人，或者你的行家啊，或者一些colleagues 啊，或者business associates 会给你一些问题呀。你2022年是犯小人的一年来的，坦白说。对，所以对啊，而且钱方面也并不是说赚的很多。2022年，因为这一年是一个那个财富就是那个壬水嘛，它会灭掉那个火的那个能量，因为火对你来说才是财富所以呢，整个年份你虽然是很忙，2022年忙，可是赚不到什么钱。对呀，有时看不到钱有时。对，所以就是这样的情况。可是呢，你的命盘嘛，第一，你跟音乐有那个兴趣；第二呢，因为你的税房也在那个Southeast 的那个地方Southeast 在2022年，如果你知道的话，就是你那个我们风水上面有一个叫做二黑五黄的星你刚刚好你的税房在2022年就睡在那个我们叫做二黑的星，二黑也是一颗是非星。然后也是一颗容易生病的星。你2022年有没有生病？有时有时一下子就好了。一下子就好了。所以就是这个过了2022年呢，到了好像现在快要年尾嘛，进入2023年，你的那个肠胃就不会有什么大问题了。可是你所以在2022年呢，你会发现自己人的那个就是你的情绪呢，你的情绪会比较敏感一些，就是可能很容易被一些小事情让你觉得很烦恼会有时候突然间会有mood swing有时会
对对，会有这样的感觉的。可是这个也配合你的人的那个，就是你命格里面的那个性格，因为你第一来是水呢，水是一个它是一个很柔软的东西，可是它好像要怎么说，要有一个攻击性的时候也是很强，好像手拉米，你就是一个手拉米，平时可以很平静。可是，在那个平静那个表面呢，人家看到你好是很平静，可是你的心里面是有很多 undercurrent 的，就是好像有很多想法，有很多思绪，有很多 a lot of emotions, a lot of thoughts. Like when appear in front of other people may think that you are someone who is very calm, but actually within yourself you have a lot of emotions, a lot of thinking, a lot of sometimes even confusion also. Yes. 所以呢，那个命盘告诉你的这些事情，你就需要去改进哦。可能你需要把自己的情绪好像去调整，然后呢需要找一些方法，好像音乐就是你一个发泄自己情绪的一个渠道了，对不对？对，音乐是在vent out my frustration 对对，还有呢，你的那个财帛宫其实有一个天哭星，我就是直接的说，有时候金钱的上的问题会让你很沮丧。对，有时那个钱就是不够对，所以呢，如果呢以后有几个方法可以改变你运程，就是呢你需要第一呢，你的家里面，如果你可以的话了，你在家里面，你现在睡在西南方，你在里面的那个房间嘛，是你自己一个人睡的，对不对？对。那你对，那你可以用多一点wood 的那种 furniture 或者呢把那个房间油成那种 light green 的那种颜色 light green 那种颜色，那可以对你的运程会有一个好的帮助。那我不懂你的宗教是什么，可是呢你可以带那种木的那种佛珠你知道吗？那种木的佛珠好像戴在手上面或者你也可以带紫水晶。紫水晶对，你懂那个叫做amethyst 还是什么？那个 purple crystal。对 amethyst 那种 crystal 也是可以。那个呢是可以帮助你财富方面呢会比较好。那你刚才有问到好像几时会有偏财运，还有怎么样增加你的偏财运？你靠近过了12月嘛，这个现在是我们西历的11月，下个月就是12月。你到了靠近农历新年就是过了 Chinese New Year 那2个月你会有偏财运。对，就是大概是下一年的1月或者2月这样子对，那时候你会有偏财运，所以呢那时候你可能突然间会多一点生意或者呢如果你是想就是如果你平时有买那种豆豆或者4D 那种，你也可以在过年那个农历新年的时候去买，那你的买的那个机会会比较好，就会比较大。或者我身边给你那几个好的一个那个日期那你可以顺便去看一下。可是11月跟12月你的那个偏财运都并不是说会很旺所以呢要注意一下，不要乱花钱你这个11月跟12月呢，那个财运并不会好，并不会说很理想的，所以要很小心你的钱财方面的事情。那好像你偏财旺的那个日期嘛，就可能有那个我看一下我先帮你看1月1月的那个20号，2023年1月20号你会有财运
28号也会有财运，然后8号、9号也会有财运。等一下我会把那个 recording send 给你了，所以你现在记不起来没有关系，我等一下把那个 recording 发去你的 email。那你那你就不需要现在记下来。然后2月的话呢，2月的话在25号、18号、17号、16号都有那个偏财运，所以5号也有，然后6号也有，所以呢你就看这些日期哦。如果你喜欢玩那种4D 多多或者去casino 的那种，也是可以在这些日期去咯。对所以呢你以后嘛现在说一下你以后的那个大运你以后的大运或者说一下你前10年的大运你前10年坦白说就是前10年，就是说2015年到现在，2015年到现在，你有没有跟一些很好的朋友或者一些兄弟觉得有一些是非口舌或者觉得跟兄弟有一些disagreement misunderstanding 或者朋友之间很多这种 misunderstanding， 有没有这样的事情发生？那年我记得有很多 misunderstanding。有因为对你的那个兄弟宫就有那个巨门化忌，所以会有一些吵架或者一些你们之间会一些误会这样子的事情发生，那是前10年的事情所以呢，如果是的话，就是呢因为我对一下你前10年然后再说你下10年，那会比较准确一些。那可是呢，前10年呢，你自己就是你那个 music career， 你是靠自己很多 ideas 呢，自己很多创作呢来赚钱的，是不是这样子？对。其实你其实你对有些人觉得哎呀很难做啦，什么啦，来泼冷水对可是你做得来你猜在你的 industry 里是蛮出名的，坦白说。每个人知道我是谁啦。对是出名到对不是出名到真的不能客气对，你会出名的，因为你的那个我们说就是你的关于你的创作方面的那个才能嘛，你有一个化科星，还有一个化禄星，所以你凭着你的那个名声嘛，其实你是赚到钱的就是只是呢你的钱呢是来了又去，来了又去，你守不住财对，所以就是这样的来得快走得更快对，所以呢就是这样子。还有呢也有一件事情就是呢有一些不管男生跟女生他们都喜欢你，就是桃花方面嘛，你是蛮受人欢迎的对对你还是看到我对，就是他们会可能对，可能暗恋你或者喜欢你这样子咯。对，所以呢这个是前10年的那个情况可是呢你一直呢前10年你的心情都并不是说很好，因为你的那个我们叫做福德宫有一个叫做廉贞七杀，这2颗星嘛是代表呢你常常都烦恼觉得很多事情很多心里面很多问题放不下解不开，而且呢一直是在纠结一些很多事情好像藏在你心里面也不懂怎么去解决这样子对咯对对，所以呢想办法赚大钱那可以对退休对尤其是钱方面的事情对可是你的人在30年，就是上个10年，你开始也是对宗教有一些兴趣对什么宗教对，就开始呢会可能做一些宗教的一些信仰或者去
祈祷啊，或者念经啊，或者什么什么了啊，一些关于宗教的事情，你前10年都是对宗教蛮有缘的。可是事业方面真的呢，有时候你有很崇高的理想，你在 career development 那边呢，你自己对自己有一个蛮高的要求的，可是总是达不到那个自己 set 给自己的那个要求了。对对，所以呢，对，这个就是前10年的那个状况了啊。那我看一下你后10年哈，就是大概在2023年之后那10年哈，你2023年那之后的10年呢，你一定要教学啊。你如果呢，你用你的嘴巴就是讲话，或者呢去教学呢，去教一些学生。尤其是比你年纪小的学生呢，那会给你带来很大的财富。对，所以你这个你要记得咯，就是可能要开始 explore 了，所以在这个方面开始呢，去找一些途径，怎样去收学生，教他们学习音乐的 theories 啊，或者怎么样去 mix 那个 music 啊，怎么样做一个 music production 啊。那个做 music production 那个 workflow 是怎么样啊？那些你教他们呢，那你会越来越多学生的啊。那些学生呢，你也会觉得跟他们有缘分的。那他们也会当然会付一个钱，就是好像跟你学的那个学费，那你会赚到这一方面的钱呢。希望啊，对，可以的。所以呢，你要开始做一个准备啊，这一方面。而且呢，你的那个事业宫对宫就是天机化权，也是代表一定要用到 technology 了。而且你还会继续，就是还是自己做自己老板的，也还会继续做自己的老板。做自己的老板，对自己的老板好还有呢，你的那个你会有一些朋友好像在你教学方面嘛，你可能认识一些朋友，他可以帮助你的，就是可能做一个 partner 这样 partnership 这样帮你 run 这个可能教学的这个 business 咯。你现在有没有一些 business partner 这样的一个情况呢？我现在跟我的表弟一起做对，那可以继续。你的表弟是 William 吗？对。所以 William 是你的表弟。了解。那可以啊，他 William 你们是可以的，可以合作的。因为William 的命盘我顺便就是 touch on William 的那个命盘一下，他是一个壬子年出生的一个命局了，然后呢在甲辰月乙酉的那个日期，然后呢他的时间是晚上，对不对？晚上11点多，那个叫做定亥时。那他的命格里面的木火都在他的天干，所以呢你的表弟 William 在事业上是可以帮助你的。然后呢，你本身也是一个壬水的月圆也是可以帮助 William。所以你们一起合作其实是OK 的，可以继续合作的。对。对了，所以呢，可是我想问一下William，他现在就是他有没有谈恋爱？没有嘞，他没有谈。他现在没有谈恋爱所以呢他没有谈恋爱，那就如果他现在没有谈恋爱他就是说以后2025年之后他会稳定下来了。OK。对，就是会找到一个伴侣，可以很长久的一起走下去了。对，就是其实 William 他现在是2022年他还算可以，对吗？
还 OK 啦，还 OK 哈，还 OK 哈，对。然后呢，2023跟2024呢，William 也是不错的。对，所以呢Kenneth 你可以跟 William 一起 partner 咯，就是两个一起呢靠着对方的一个就是partner，然后呢就能够继续去赚钱呐，就是这样子的一个情况。那Mr. Kenneth 还有一件事情呢，就是呢你的那个你下10年的那个大运哈。你现在还是怎么说？你是不是有一个想法是要找自己的屋子？对呀，因为我们暂时跟政府住。对对。所以你还是在想办法找一个自己的屋子啊。然后你现在住的地方还是跟好像就是跟亲戚在一起住，对不对？跟政府住。跟政府住。那就是呢，这个住地方的下10年呢，还会有一些困难的，还会有一些问题，就是很难找到自己一个理想的一个屋子，所以这方面要注意一下咯，要注意一下。或者呢，你对，可能又或者呢，你又换屋子，然后觉得那个地方又不太理想，或者你这种事情已经发生过了，是不是？就是一直换屋子，可是换来换去还是觉得那个地方不是自己觉得很理想的。对呀，不止理想有时跟邻居吵架很好对对对。对，因为你的你说有一个邻居马来人他喜欢用妖术来对付我们会有这样的事情发生，因为你的田宅宫在这10年会有一个化忌的情况出现。那他们会用那种妖术嘛，也是跟那个化忌星有关的，连正气下。所以呢，其实你们需要注意一下，自己的家还有自己的邻居都需要注意一下。不是前阵子我告诉你，你会遇到朋友之间的问题也是代表邻居之间的问题也会出现的。对，所以这个你一定要小心要多注意这一方面的事情。而是呢，我看下10年的你的财运会比较比上10年的财运会好一些。可是你一定要开始教学了，你一开始教学的话你就开始会赚到更多钱了。教学的意思是什么呢？你可以面对面教学，也是可以用电脑在网上跟人家 face to face 教学就是不一定要 face to face meet up 了，就是好像我现在跟你这样讲话也是 face to face， 只是在网上 face to face， 这样也是可以赚钱。所以你可以考虑这一方面的一些就是 business ideas 啦，用这些 business ideas 让自己赚更多的钱对了。对，这样呢你就会很快就会摆脱那个钱来钱去然后存不到钱那个问题了。我想要去 go into spiritual business， 不懂好不好？如果你要进去 spiritual business 的话我帮你看一下因为你现在其实你对 spiritual 的东西也是很感兴趣。你的那个贪狼星紫微其实是可以的，可是你不能够一个人做，你一定要靠着一个朋友在这一个行业有一个 experience， 还有一个 knowledge， 这样guide住你，这样才能够做 spiritual 那种 business 咯。因为你一个人坦白说就是你对这一方面的认知还不是说很深入。很深，对，还不是很深入。什么？不算很深对，还不是说所以我的 speed 就不算很深你是很有兴趣，你是你的兴趣是很深，可是你需要多一个人盖住你就是
教你怎么样去推广自己的 business 啊，或者怎么样去 run 这种 spiritual business 啊，这样子需要多一个人，他有在这一方面有经验的盖住你，这样会比较好一些。可是你要进呢是可以的，可是一定要靠着一位比你更加有经验的人这样盖住你。对对对，这样呢你就会比较顺了。如果你真的要打算进入这一方面的那种business，会比较顺。对。所以你说。William 跟我一起做 spiritual business 也可以啊。William 我看一下他的命盘我现在打开 William 的命盘。William 他其实某程度上他讲话或者他推销那种怎么说，他那个口才会比较好一点，对吗？对，他的口才比较好。对，他口才会比较好，所以如果要 partner 也是可以跟William 一起 partner， 就是靠 William 的那个 advertising skills 或者那个 marketing skills 那会比较好。因为William 他能够把一件事情说的比较美，他说出来好像他打个比喻，他卖一个 service， 他要 promote， 他会比较说的比较有那个 convincing power 在那边。对对，他有对。所以呢，可以叫 William 合作，然后他是负责，甚至如果你们以后好像你要教那种音乐的东西，可以叫 William 帮你做那种 advertising、promotion、marketing 的东西啦。好像他跟那个 clients 或者 customer 怎么样 introduce 那个 service 跟 products， 那他会比较有能力做这一方面的事情。对对对。William 他喜欢唱歌了吗？对哦，他喜欢唱歌。他喜欢唱歌对，因为他就是呢，他紫微斗数里面一个巨门星在那边，是代表他口才会好，或者会喜欢唱歌，或者很喜欢吃东西，美食那些东西。对啊，他就是这样的一个性格了所以你们是可以继续合作了，没有关系，可以继续合作。那或者Mr. Kenneth 你还有什么问题吗？我可以就是帮你更加深入看你的想知道的东西。因为我有时做工，我觉得有些格力对我不爽他们有时会用要素把我踢走所以我觉得为什么他们这样做？对，你现在会遇到这些问题的，因为你的那个我们叫做福德宫有一颗星叫做贪婪化忌，贪婪也是代表宗教的东西，然后化忌代表那种要素巫术你还有一个擎羊星在你的那个这个福德宫，所以很快的你好像你的那些所谓的小人嘛。他做一些事情很快，突然间做一个不好的变化了，很突发性的，然后呢，你就可能就是措手不及这样子。那这个问题怎么解决呢？你在家里面的那个东北方，你找一下家里面的东北方你站在家的中心点。然后你打开你的那个指南针，你的 compass 然后你看North West 在哪里？你现在能够看得到吗？家里面的 North West 在哪里？后面了在后面可以看一下那边有放在什么东西吗？后面等一下对对对。后面这是我的后面就是你的后面就是放着什么东西有什么东西在那边？那些纸袋就是很多杂物在那边，是不是？我这边有养乌龟。有养乌龟，是不是很多杂物在那边？
也有一点杂物，很乱，是不是？对对对。哦，所以呢，那个西北方哦，你要这个你一定要记得，西北方这个地方你一定要把它打扫的干干净净。要打扫。打扫的干干净净，然后呢，把什么东西不要的丢掉，然后呢，肮脏的东西呢清除掉，然后在这个西北方的地方，你种一棵用泥土做的树。泥土。然后呢，那棵树需要大的树叶的，那种大的树叶的那种树。那要对，然后要保持这棵树要健康。保持那个树健康然后呢，那就可以帮你挡住那种所谓的人家给你做的那种药树或者好像那种杠头或者什么东西，可以帮你挡住这些肮脏的东西了。对，那个旁呢，那个放泥的那个旁最好是红色的，最好是红色那个旁要红色。可以吗？不可以那个有刺的不可以，一定要大树叶的那种。大树叶的那种那就可以帮你挡住那种肮脏的东西。总之看起来那棵树是健康，然后树叶很大棵，然后呢你保持它很健康的活着，那就可以帮你挡住那种小人给你做的那种药树或者给你杠头那种事情。然后旁栽要红色，那个 pot 一定要红色。一定要红色。对那就 OK 了，那可以绑住。所以你第一件事情要把西北方一定要把它打扫得干干净净，一尘不染，然后要整整齐齐，那边不可以放杂物，那边一放杂物就影响你的运气了。对，所以这个要立刻做了。今天是木旺今天明天起效今天也是可以清除今天可以清除了。今天可以清除今天把它快清除，然后那棵树嘛，我帮你选一棵日期你放那棵树上去你等我一下，我看一下那个日期那棵树呢，你可以在今天已经是今天是让我看一下星期五对，今天是星期五，所以你可以在星期一就可以把那棵树放上去了。星期一可以对，星期一可以放那棵树上去了所以这几天你就可以出去找一下咯，有一棵什么适合呢看起来你可以拍照给我看，然后我帮你选我帮你选那棵树那就会帮你挡住一些不好的事情衣服要穿什么颜色你平时呢要穿绿色或者红色的衣服，粉红色也可以，或者紫色也是可以。黑色黑色就不可以了，你不可以穿黑色黑色不可以穿，蓝色不可以穿白色也不可以穿然后红色或者绿色那些颜色，甚至粉红色跟紫色都可以对对对，那就会对你对你的运气会比较好了对，还有就是说呢，如果你有机会嘛，可以考虑跑去外国就是生活或者做你的 business 也是可以因为你下10年你的化禄那颗星在你的迁移宫，就是你的 travel domain 所以呢，你一去到外国呢，你会很受欢迎，还会赚到钱所以可能你可以开始在泰国还 OK， 如果你去 Bangkok 那种 area 还 OK， 可是不要去泰国北部，泰国北部就不可以了对对，或者如果 Australia 也是可以。什么Bangkok 的地方会对我好吗？
还 OK， 还 OK， 还可以。还可以啊。然后呢，你平时可以拜四面佛，你家里面有没有拜四面佛？四面佛啊，我们有一个小小的四面佛的佛牌。哦，也是可以啦，你可以带四面佛的佛牌。对对对，所以呢，就是可以带着那个四面佛的佛牌是金属做的吗？还是什么？还是粉做啊？我看得到啊，它的是吧？你怎么转它的？这样子的哈。OK OK， OK 啦，其实是可以带啦，可以带。可以带啊。可以带啦。把它的 casing 有点破了，要去换。对了，最好换一个新的 casing 了，对，换了就可以继续带了，对。换了就可以带啊。对对对，而且你下10年的健康也没有什么大问题，你的身体健康会好的，下10年。希望。对对，你身体健康没有问题，所以就是下10年身体健康没有什么大问题，所以呢，看不出会需要注意一些什么东西啦，所以不需要太过担心身体健康的问题啦。对。那你还有什么其他方面想知道的吗？暂时没有啊，暂时没有。好的好的。如果你再想到什么问题，可以再问我咯。可以对。对啊，你可以 WhatsApp 我就好了，我可以就是 WhatsApp 会给你。那如果没有什么问题，我就说一下 Mr. William 的命盘了，好不好？可以。好的那Mr. William 的命盘嘛，我再重复说一次，就是呢 ，Hello Mr. William， 所以呢，你的那个出生的年份就是壬子年，然后呢，月份就是甲辰年甲辰月，然后呢日期就是呢乙酉的这个日期，然后你出生的时间就是丁亥的一个出生时间，那你是一个乙木的一个出生的一个我们所说的我们的 day master 啦，所以呢一颗乙木呢，第一它需要水，然后呢也同时需要火，因为一颗乙木需要你要淋花，那个花才会长得漂亮然后那个草花花草草需要太阳的火，那它才会有那个滋润就是太阳的那个温暖它才会有那个生气有那个灵动，那个生出来的那个力气所以呢你需要这2个元素因为呢你是一个肾弱的一个甲木了我们叫做肾弱的甲木，所以呢你这一年你明年跟下一年呢你的那个运程其实还是 OK 的，还是 OK 的可是坦白说你在2021年的时候有没有什么大问题，就是可能事业上或者金钱上甚至感情上有没有什么大问题？2021年就是上一年的时候，或者身体上金钱上了金钱上2021年就金钱上有大的问题了，对，因为那个2021年呢，那一年第一呢是金很旺的那个年份来的，你是一个乙木嘛就是呢你2021年会觉得遇到很大的压力，会吗？对，因为那个年份那个心经的那个能量很重，非常的重，然后呢就是它好像一把刀在砍你的那个乙木的那个日元这样子，所以那一年2021年是一个非常的压力很大的一个年份。对，那到了2022年呢会比较好转，那2023年呢也会很不错到了2024年也是甲木通天干的一个年份呢，所以也是会很不错所以呢你的那个命造嘛，其实就是呢是可以呢我看一下因为你的命造里面有很多水的元素
而且你也是跟 Mr. Kenneth 在一起工作嘛，所以呢就算遇到问题呢，也是能够找到解决方法了，所以不需要说担心什么东西。那你的人呢就是你的命造也是呢，需要靠着一个 partner 的。你不可以说就是好像做事业或者赚钱呢，你是最好有一个伙伴在那边，因为你的那个乙木是那种，你懂那种 climbing plants， 就是它是要爬在那个大树上面，摇着那个大树这样往上升的。所以你做 business 你赚钱都需要有一个 partner 跟你在一起，那你才会能够更上一层楼，或者获得更加大的成功这样子的。那你本身呢，你的命局里面已经有一个甲木了，就是代表你会有贵人的，你的人生遇到什么事情都会有贵人出现来帮助你的。所以呢可是我不能够说以前的日期就是可能是说以前其实你也是经过很多困难也是经过很多人生很多起落好像呢就是有时候呢很多问题给你很大的打击，可是到最后你都能够过了，就是因为你的人是逢凶化吉，你的命格，所以呢有什么问题出现都会有人出来帮助你这样子。对了，所以你的命格其实就是会这样子的，会有人帮助你。那刚才也是说过呢，你是一个巨门坐命的就是紫微斗数里面你是巨门。坦白说你不只有贵人，你还有女贵人，你身边会有女人帮助你，会吗？有啦甚至女贵人可能是女的上司，或者女的同事，或者妈妈，甚至你的妈妈也会帮助你。对因为有这个天月这个星在你的命宫里面那对宫还有文昌，你其实是一个比较斯文，是喜欢读书或者喜欢学东西的一个人来的，就是你在对学习方面你是有兴趣的，可以这样说吗？对，你会喜欢研究东西。对，所以呢可是思想方面坦白说思想上面你有时候也是一样，比较说比较敏感，可能或者呢你做什么样的工作呢，都某程度上需要你的一个 emotional intelligence 的，就是可能就是代表好像现在你是做音乐这些都是某程度上需要一个敏感度，就是你需要有一个 emotional sensitivity 在那边的，因为你的事业宫也是天同太阴，可是因为事业宫也对着你的夫妻宫然后同时也是天同太阴，可是你在感情上面也是很多问题。对呀会有一点。对，感情上面会觉得有时候很不能够跟一个喜欢的人在一起长长久久这样子，或很多时候会有感情上的一些冲突或者摩擦这样子，可是并不是说你没有桃花了你一生都比较多桃花了，坦白说。对呀所以我现在比较少的去见人。那对了就是可能你已经经历了很多东西，所以你对爱情上面已经说好像都经历过了，都不想再来了这样子可是你不出去还是会有人喜欢你对呀自己见人不然怎么办？对，所以呢就是你的那个命格比较多桃花了可以说是比较多桃花。那其实对了，就是可是多桃花有时候也并不是说一定是好事，有时候越多桃花反而很多烦恼很多烦恼了，可能可以这样说。可是你的性地呢其实是也是喜欢帮助别人有时候喜欢照顾身边的人，你看到别人出问题你会很慷慨的去帮助或者呢你本身也是有宗教心的，因为你福德宫有天良星你很喜欢
拜拜，或者呢喜欢学佛经啊，或者甚至自己懂得念经，你会花很多时间去研究佛法啊，甚至那种astrology 的东西，或者关于灵界的东西啊，你都会花时间，甚至花金钱去学习或者研究这一方面的东西。那你是有天分的，你在这一方面的那个天分是蛮高的，因为天空星就在对着你的福德宫，天机有几颗星是代表宗教，天机是代表宗教，天空也是代表宗教所以你能够好像有些人学佛法嘛，他们学来学去不懂佛法是说什么，可是你读佛法，你是能够了解佛法是教你怎么样好像是说那个空性是什么，你能够了解什么叫做缘起缘灭这些或者呢我们的那个眼耳鼻舌身意那种什么都是一种空性，你都能够深入了解这些佛法的那个理论所以能够说呢，你对宗教呢是有缘分的，你也可以做宗教的事业。坦白说，因为你福德宫就有天梁化禄还有龙德这颗星还有龙德，就是说你也可以用宗教的能量去帮助身边的人。对，所以呢，你可以考虑如果你要做一个宗教上面的事业的一个 practitioner， 你是可以的，你是可以做。我就是现在在考虑这一点对，可以做，你是可以。而且你可以讲，就是你说服力也是很强，所以你做这一行其实是蛮适合你OK， 对，所以呢，你可以考虑这一方面还有呢，可是呢就要小心你一辈子都要小心的一件事情就是有时候不要借钱给朋友不要借钱给朋友。或者呢，对你或者呢，你要有一个心理准备，就是你每次用借钱给朋友帮助朋友，你就不要想着要拿回来了那你就会没有那个心里面的那个痛苦了对，就当做把那个钱给出去，就不要说要拿回来了，那就 OK 了。因为你的命就是呢，你把钱借出去，你是收不回来的。或者你要问那个人还钱，他是一直转，给你转10年，他都不要还给你的那种。所以呢可是你是呢一个慷慨的人你要记得一件事情，就是慷慨是没有错，可是有时候要知道自己呢付出的限度在哪里你要有一个 bottom line， 因为你心里很好，喜欢帮助别人，可是有时候付出的太多，让你自己的那个钱财也会受到不好的影响，那是不应该的事的对所以就是可是你的人缘还是 OK 的啦，就是人缘方面只是呢跟朋友最好呢就是就是懂得保护自己尤其是在金钱方面要懂得保护自己那看一下你的大运现在走的紫微斗数大运你的大富化禄，你的父母还在吗？去世了都去世了那没有关系。那你现在还是一样你还是一直在研究一些东西耶，关于宗教的东西的。你现在在研究什么东西，或者在学什么东西？你有学一些东西是关于灵界的东西或者宗教的东西的？现在因为比较自从我父母去世了，然后我就比较多一点时间，然后我就开始修炼我就开始去就是说就是成为了我的什么一个新的一个嗜好咯。对，因为我以前我是做音响的，就是做那些sound system嘛，我是雅马哈那边的，就是说那些喇叭、那些 concert 的那些东西。对，了解。
对，自从我父母去世了，那我就想说转另外一行啦。因为也是可能年纪到了的关系，就是想说做一些临界的东西，这样。对，是 OK， 就有那个心理的平衡心灵线的一个好像给你一个怎么样说呢？对，所以是好的。其实而且你花的那个时间跟精力去研究你其实是有一个程度的一个就是你的兴趣嘛，已经很深入进去了，已经可以说。那如果你好像说以后要做关于那个宗教的事业是可以的，而且你会能够让好像你现在学到的东西嘛，你用来帮助别人，人家会觉得会得意，就是你能够把你学的东西教出去的，是可以是可以帮助到别人的，或者人家会喜欢来听你的那种advice 或者那种对宗教的一种解释的那种你的那个了解他们都会听。对，所以你可以，对，可以在这一方面去继续的去深入去 invest 你的 time and energy 进去了。那以后嘛，你的事业还会继续有的发展，尤其是说现在到2036，现在到2036的你的那个事业还是会可以发展的蛮不错，尤其是就是在那个尤其是如果你的事业是有跟一种 knowledge 有关的，需要教人家东西或者也是要靠你的口才说话的那个能力那你都会有好的发展的。对。因为我现在想说要做这个 spiritual 的，然后加上跟 Kenneth 一起合作那个音乐的。因为其实音乐的他的那方面，我其实以前已经有跟他讲了，我已经有 advise 他，就是叫他 start teach， but 他就有一点他不敢，他比较 reserve， 他比较 shy 啦，他就不大敢见的。对，了解。那就一定要鼓励他咯，因为 Kenneth 他一定要教学，他才能够赚大钱。是咯。对，他一开学就是一开始教学呢，学生就来了，那个 income 就会来了。以后以后的10年，他说需要靠这一方面去赚。是啊。对，那你也可以帮助他咯，可能是说帮助他 promote或者 advertise 或者帮他找学生也是可以，就是看你们怎么样去安排因为你们暂时现在呢那个做一个 partnership 还是很好的，还是可以继续去做。对，还是可以继续有一个 partnership 的，因为那个紫微斗数里面最好那个星叫做紫微星，就在你们的那个代表你们 partnership 的那个宫位里面，所以你们可以继续合作。我们两个都有那个紫微星。对你现在就是他的那个大运嘛，他的那个大运呢他的是太阳星，也是很好的星，也是太阳化权然后巨门，就是呢对 Kenneth 来说呢，他的 partner 一定要懂得讲话，然后懂得推销因为太阳是代表推销或者把那个 information 散播出去的一颗星，然后巨门就是一个嘴巴的星说话的星，然后还有巨门化权，就是代表那个人说话会有那个权威，会有那个 convincing power。对 Kenneth 来说呢，他的 partner 就是这样子。那对你来说Mr. William 你现在的那个我们所叫做卢伯宫就是交友宫，代表 partnership 的，有紫微天赋，还有七杀雷，这些都是最好的星，还要面对着化权化科。那紫微跟天府都是天上两颗帝王星来的，紫微是南方的帝王星天府是没有，对不起，紫微是北方的
帝王星，然后天府是南方的帝王星，然后紫微还要遇到化权，天府还会遇到化科哦。所以呢Mr. William， 你有 partner 在一起合作呢，比没有 partner 会好。对可以说这样子啊。然后呢紫微还要对着一颗星叫做七杀，七杀是我们以前的那种将军，所以皇帝旁边有将军嘛，是不是一个很好的事情？对，所以你们可以继续 partner 的，你们可以继续 partner， 没有问题，可以继续 partner。那其实呢，现在我日看得到，是你在感情方面是有人对你有兴趣的而且那个人的性格方面或者他的 appearance 都不错的是我不懂不懂，我现在只是一到晚待在家里，我没有出去。那没有关系，可是就是呢，我看过多两三年，你可能会就是有一个人出现了那可以长长久久的在一起咯。如果现在因为你以后的那个夫妻宫嘛，还有天府化科天府化科，就是也是一个漂亮的人，然后紫微跟天府也是很好的星他在你下个大运，就是大概在3-4年后了他会出现的所以呢，你可能是晚来的一个比较晚的一个婚姻啦，或者一个感情啦都是这样子的，对所以呢或者再看一下你下10年或者你下15年，其实你下个大运在2026年开始我现在说的是2026年之后的事情了 ，OK？ 那你2026年之后你的武曲化权呢，就是代表呢你赚钱方面还是 OK 的，还会赚到钱，而且还是你现在算不算是自己做自己的生意？可以说是自己在做，只不过因为现在好像刚才所说的，我们这边的邻居一直在那边阻挡我们的路我们有什么好的机会他们一定跟过了解。所以我们这一年，我们搬进来这边一年出一点，所以他就一直在跟你捣乱，一直在跟你过了解。所以我们也是一直在被延迟我们的东西OK。对，可是长远来说了，这个问题是能够解决的啦，就是这个邻居的问题，所以就下个礼拜一放那棵树在那边先然后呢，把那个西北方一定要打扫干净，然后呢，以后2026之后呢，你还是能够自己做自己的事业，然后呢，就是代表自己做老板直接一点说，可以自己做老板，然后呢，事业方面还会有不错的名声，然后这个名声还会给你带来不错的收入啦。好的。对，所以看一下你的身体健康，你的眼睛要保护你的眼睛，就是你的那个眼睛这个眼睛以后也是要多一点保护你的眼睛，然后关于你的那个身体里面的循环系统好像有没有阻塞有没有觉得有时候血液不循环这样的问题有所以这一方面也是要注意，因为你也很爱吃，然后呢要懂得控制自己的那个，不要吃太肥或者太辣，不是会影响你的血压方面的事情或者你有时候太喜欢吃方面不太注重那个健康，可是你也会喜欢自己煮对吗？我怎么说？其实我比较喜欢吃菜类。我喜欢比较吃菜类。对，大多数我可以的话，我会自己煮，在家自己煮。只不过因为我这10多年来，我这10多年来，从好像2000年开始到现在，因为我以前我父在世的时候呢，
他们那边也是有很多人在做降头，很多人在做我的降头，做我的身体啊。因为我那时候2000年我就开始自己做自己的小小的生意了。所以那时候我的那些家人啊，他们就知道了，他们就不爽啦，妒忌，他们就找那些人做降头啊，做我，所以我的身体是会被影响到一些。对。对。而且现在加上我们现在租这个政府租的屋子呢，我们这个邻居是个马来人来的，而且他是有用这些巫术的，他是每一家每一户他都去作乱，每一家每一户他都去搞花，去这个去那个，所以我们也是一直在跟他斗到1年多。对。再继续打斗。对，因为你现在的大运对，能够看得到你现在的大运对宫就是太阴化忌啊，就是代表有灵界的东西骚扰你啊。OK。好。然后你感觉上面是不是一个女鬼来的是吗？对，她是个女鬼啊。对因为自他阴是代表女人，所以他阴文曲化忌是一个女鬼来的。对，是啊。对，所以你们呢，真的要把那个风水搞好然后呢希望能够减轻这一方面的问题啦。可是这个问题会能够解决得到的，是可以解决得到的啦。因为其实他现在已经搬了出去了。所以他现在已经搬了出去了，所以还比较好一点。比较好一点对。或者我看一下你明年会怎么样明年你的那个，对，你明年那个这一方面灵界骚扰的事情就会能够解决啦。就会能够解决了，因为那个化克星把那个化忌星呢就灭掉，所以呢明年就会有一个好的转变。那明年你也是需要靠着那个巨门化圈，就是也还是需要靠你的口才帮助在你事业上面还有金钱上面的一个发展还有就是明年也是还是能够继续的跟你的就是你们两个 Kenneth 跟你一起合作了Mr. Kenneth 跟你还是可以一起合作，就是你明年做的事情是会关于一些推销或者marketing advertising 的东西或者 word of mouth 那种 advertising 的东西，那会给你带来一个不错的那个事业上的发展的。然后你们合作也会赚到钱，好的。对。那就现在最重要，我看就是就是搞好那个挡住那个被那个灵界骚扰的事情其实你们在家你说在做那个宗教的事业的那种事情吗？你可以在自己的家开始做。对，你可以在这里的家开始做先因为能够看到明年你的那个贪婪化忌会在家里面做，所以呢也是需要先把自己的家的风水搞好先。那自己家的风水搞好呢，你可以自己在家开始做这个关于宗教的事业，那慢慢就会开始好了。好的。对，所以呢还有就是我们也是打算可能要找另外一个地方搬。因为现在在这个地方怎么说也是有一点乱。对。这边的环境也是。其实如果能够换的话我会建议你们换，因为坦白说你们现在的家的风水并不是说很理想。对可是这个换这个搬家的事情要等到2024才会有一个好的一个结果那所以我现在是跟 Kenneth 讲说，我们就是暂时搬一个地方先。对。就是搬了一个地方，可能1年后我们还要需要再搬到另外一个地方。对，会这样子会这样子。
那2024那1年半才会找到一个真正比较好的，就是这样子可是还是会花一笔钱，就是2024会花一笔钱在可能是装修方面啊，或者就是修理一些家里面的事情，也会花一笔钱。对啊，我还有一件事想问你一下。对。其实我的父母他们有留一间屋子给我。他们有留一间屋子给我，只不过大妈的那些子女啦，就是说跟我们抢屋子，就是说暂时那个屋子给政府拿回去了。就是说就是说等我那时候我有去这个政府部门讲啦，他们就是说叫我去找一个律师写一封律师信，然后我就可以把我的屋子拿回来。这样请问你一下，这个东西我好不好去做呢？这个东西我看可以做，可是需要等时间，就是可能到2026这样子，大概2026才会有一个好的消息。要等到大概2026。要等到2026才会有一个好的消息，或者那就是那个屋子是还给你了，可是你会等到2026才会搬进去。对，可是你需要就是你要办这个手续是可以办的。OK， 就是说先去办这个手续，先来看东西怎么样发生。对，先去办这个手续然后呢他们会就是这个手续会需要时间去完成的不会说一下子 apply 了，然后突然间他们就 approve 了需要有一种需要有一种就是很多 procedure 这样子很多个 step有时候你还会觉得蛮烦的，做这个 process。对，所以我就是知道这个 process 会有一点麻烦，所以我就不想去 touch 这个东西咯。可是我还是 advise 你，如果你因为始终都是你的嘛，就是你父母留给你，你是应该去把它争回来了。对咯，我就是想到这一点咯，所以就没办法咯。就是因为很烦因为你的那个宫位有一个天哭星、天虚星，就觉得又烦又累，所以你就不想去做。可是我还是 advise 你去做了因为你以后2026你的那个田宅宫还是 OK 的，就是可以就是天梁化禄，代表呢你父母留给你的那个屋子呢是可以拿回来，也会就是因为这个屋子呢，可以让你有一个金钱上的一个帮助了。是咯。对所以呢以后可以把这个屋子拿回来了，或者以后你可能也会有需要这个屋子，因为你以后我不是说大概3-4年后你会找到一个人能够长远的一起生活下去嘛。所以这个屋子对你来说会是一个重要的一个事情来的。OK，对，所以呢一定要去 apply 咯，一定要去做那个法律的手术可是并不会容易的，会有很多 obstacles， 或者有很多东西要做就是把那个屋子 apply 回来，有很多个 step或很多东西让你心烦的，可是你一定要去做一定要去做。对，所以呢对，或者还有什么其他方面有什么问题吗？我可以帮你进入深入去看一下。没有了，因为最主要就是那个屋子然后我看我的事业因为我要做那个 spiritual business， 然后我也是对音乐很有兴趣嘛所以我是跟Anna 讲，我们也是会做音乐的一个 music production。可以可以的，可以一起做。对，因为你们只要 partner 在一起呢都可以赚钱的啦。是咯。对，所以我们也一起，我们也是互相照顾了10多年了。所以我们要继续做下去。可以的。也是最重要，因为
因为最重要我们也是住在这个地方，我是感觉到这个地方有一点怪怪的。对，你们现在的屋子的风水是并不是说很理想，可是你们两个人的命盘都是合配的，是可以继续一起互相帮助了，或者是说一起互相照顾也是可以。对对对，所以没有问题的这一方面，对。那我想问你一下，regarding我的财有没有那些什么哦，偏财运对吗？哦，你也是一样，大概在那个农历新年的时候也是会有偏财运。或者我也刚帮你看一下那个日期哈，你等我一下我看一下那个日期OK， 你也是大概在那个好，你的那个偏财运呢，就在你的偏财运要等到2月，2023年2月2月的时候你在那个5号、6号，然后呢25、26。然后17号16号对，就是这些日期了。或者我等一下呢把那个 recording 发给你然后呢你就可以重新再听一次，然后呢自己去安排，好像你要做些什么偏财就是可以是说做生意也好，或者你喜欢玩一种那种lottery那些也是 OK 的。对，可是也是靠近农历新年的那个时候，你们两个都一样，是靠近农历新年的时候了。对对对对对。那如果你跟Mr. Kenneth 还想到什么问题，可以在 WhatsApp 我咯。或者如果现在还有什么问题也可以问。现在应该没有什么问题。好的好的，还好。那 Mr. Kenneth 那还有什么问题吗？没有什么问题暂时。好，那如果好像想到什么问题，你可以随时 WhatsApp 我，那我再帮你再分析啦，然后再回复你啦，好不好？好的，那谢谢你，祝福你们两个一切都成功，然后呢顺顺利利啦。好的 OK 啦 see you thank you。谢谢，拜拜。นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอารัธนานังธัมมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังไม่ชื่อขออารัธนาพุทธคุณพระคุณและขออัญเชิญคุณครูบาอาจารย์ตลอดทั้งวันเกิดทั้งวันเดือนเป็นผู้นำเป็นประธานในการเสกเป่าขันน้ำขันนี้เป็นน้ำที่เพื่อปัดเป่าสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งสองได้พบเจออยู่ไม่ชีขอปัดเป่าด้วยน้ำทิพย์ขันนี้ขอน้ำทิพย์ขันนี้จงเป็นพลานิสงส์แสดงปาฏิหาริย์ในท่านทั้งสองได้สำเร็จมรรคผลในสิ่งที่ได้ทำเป็นประการได้ผลสาธุแก่ของนี้การแด่องค์หลวงเป็นอธิบดีโลกอุปราชมีสัตว์มิสการามอุปราชมีสัตว์มิสการามอุปราชมีสัตว์มิสการามองค์กรานิสวรรมพรหมสยาภูปัสสวะวิษณุวัยยานธนโมโทติโอปัมธรมัยกัจญานังยะไวลาคมุลังสถานันตราวิมุตตินันมเตนมัตเรจาอาการัมเทวาจาเอตามาตา在这个癸巳日期出生的朋友今年会很不错因为癸这个癸水的这个天干嘛它本身是坐在一个财的一个地支那如果你又有这个癸在2023年有这个癸水出这个天干嘛，代表有这个贵人出现能够帮助你的可能你是说同事有一些很好的同事帮助你或者呢有些好的一种生意上的合作伴侣帮助你呢，
去让你赚到钱。你的癸水旺了，然后木又生你的火，就是生你的财哦，所以你今年是一个生财很不错的一年哦，做什么事情都容易赚到钱啊。所以呢，好好把握这个机会咯，多去认识一些对你有益处的一些有帮助的人啊，这些贵人呢，能够帮你呢，在事业上跟金钱上都有一个帮助的。那这一年嘛，你的那个感情上面呢，反而呢要懂得怎么说呢？会懂得要有一个很好的沟通啊，跟伴侣有一个很好的沟通。只要你们有好的一种沟通啊，你们之间呢就会感情上面呢能够一个稳定的一个发展的哈。好了，那你是一个癸水嘛？因为是癸水，如果你是男孩子的话了，就要小心一点哈。如果是男孩子的话了，因为是比肩哈，代表呢有时候会有第三者出现哈，要小心有第三者出现，尤其是如果你是一个身弱的癸水哈，在感情上面要小心有第三者的出现哈。我呢，今年呢要小心血跟那个皮肤方面的问题哈，还有呢，敏感啊，有时候你皮肤敏感啊，或者对食物敏感哈，这些问题呢都会发生的，所以要注意一下啊。所以呢，2023年呢其实很不错的一年，只要呢你把握机会呢，都会有一个很不错的发展。而且呢，如果你想换工作了，今年也是适合换工作的。OK， 所以呢，就祝大家呢新年快乐了，然后呢一切顺顺利利。
现在讲的就是甲戌这一天出生的人呢，就是甲这个日元，然后呢戌这个地支哈。今年癸卯年嘛，哈，2023年是癸卯年，卯戌是合的，所以你们感情方面是好的啊。可是呢，要注意一下呢，你的另一半有时候会发一些小脾气啊，然后呢，突然间会让你呢觉得很烦哦，因为呢卯戌合化火，而你们呢甲戌这一天通常都是比较说是生火的啊，所以呢有火这个元素嘛，对你来说通常都是一个让你觉得累的一种感觉啊，所以有时候伴侣突然间发一些小脾气会让你觉得累哦，可是大致上你们的感情还是 OK 的啊。因为呢甲戌呢是如果说是一个比较干燥的一个木嘛，癸卯年是水生木的嘛，是一个湿的木，两个在一起呢是有一个平衡的啊，所以呢你们是说在事业方面呢会有好的发展啊，那在金钱方面嘛也是会有好的发展，可是你们的花费也是很多啊，因为呢你们的日主壮旺了以后呢你们有戌这个财，可是戌这个财就又被合去啊，合去什么去火这个元素啊，所以呢可能你们会花一些钱啊去买一些手机啊电脑啊那些家具啊那些有属火性的那种产品了啊，所以你们注意一下哈，不要花太多的钱浪费在甚至 online shopping 啊，你们不要做太多那种 online shopping 啊或者 online game 啊那种东西哦，那你们就没有什么大的问题了啊。可是今年会比较烦躁的，因为你们呢有这个卯跟戌合的一个情况哦，有时候突然间情绪呢会烦躁，觉得呢可能是说烦心的事情啊，会让你觉得突然间有一些事情想不通啊。那只要你保持着一个平静的心态啊，什么事情都保持冷静，那就没有什么大问题了啊。钱财方面啊，虽然呢会有大花费，你注意一下哦，budget 一下呢，然后懂得省钱呢，这一年的财富也是 OK 哦，也是很不错啊。然后刚才也是说了，感情方面也是 OK 了只是说有时候感情上面呢，情侣会给你一些发一些小的情绪上面回说发一些小脾气了啊，也是没有关系的啊，只要多包容那没有关系。那这一年呢这个癸卯年呢，你们不要吃太甜要注意一下身体那个糖数然后呢要多做一点运动了多做一点运动呢，然后呢多吃一点健康的食物呢，那就可以保持身体的健康了然后呢到最后呢，你们这一年呢事业方面嘛会有好的机会所以要自己懂得去把握啦，懂得自己去勇敢的发展就是发挥自己的那个天赋因为木嘛遇到火了代表什么？火在哪里呢？要重新说一次你们没有读过八字的可能听不懂，就是呢卯跟戌合是化火所以呢有一个情况呢，就是你有机会能够发挥自己的那个天赋所以呢有人会欣赏你的所以懂得呢自己呢懂得找机会的，把自己好的一面呈现出来，那你就可以找到一个好的机会去发展所以呢就祝福大家在这个新年呢一切顺顺利利啦，然后呢尤其是这个甲戌的朋友啦，只要保持一个心里面保持一个静的一个心态去面对任何的问题呢，你们都 OK 的，一切都可以顺利度过 OK。 Today we are going to talk about the yin wood yi, which is the yin version of the wood element and one of the 8 major day masters in the Bazi school of thought. It is called Yi Mu in Mandarin and Yu Mo in Cantonese. You are yin wood if your day masters is the wood ox, wood rabbit, wood snake, wood goat, wood roosters, or wood pig. Yiwoods grows towards the sun like a creeping vine or blade of grass. Yiwoods are adaptable and shrewd in their dealings with people, and although they may appear indecisive, they know exactly what they want and how to get it. Yiwood people make good business owners as well as formidable competitors. Learned, intelligent, logical, and an original thinker, you may become absorbed in abstract trivia,
proving your own theories, or counter-attacking criticism. Inwoods enjoy spending time alone in order to understand the world, clarify their thoughts, and prepare answers to difficult questions. You always look for opportunities to learn, but it's knowledge for knowledge's sake, not necessarily knowledge that you will put to any practical use. Yewood is symbolized by plants such as ivy, creeping vines, flowers, grass, spore plants, and ferns. Yewoods are consummate networkers. They entwine themselves with other people, ideas, and projects. Unenlightened inwood can be manipulative and cunning, and are not above using those around them to get what they desire. Inwoods have an innate understanding of the concept of leverage and possesses first-rate survival instincts. Dirt rarely sticks to them thanks to their inherent charm and their penchant for ensuring they have enough wiggle room to get out of a jam or difficult situation. In terms of a Yiwood woman, once you succumb to her charms and she has you under her spell, you may find it difficult to escape. The Yiwood lady enmeshes herself with her man through a combination of charm, understanding, sexuality, and just the right dash of intellectual challenge to keep him interested. Possessing a chameleon-like nature, the Yiwood lady frequently and rapidly changes her personality and appearance, thereby keeping her partner interested. She also has a knack for making him feel good about decisions she has made for him. Romancing a Yiwood lady requires regular professions of undying devotion, large amounts of affection, and endless displays of loyalty. She likes to feel as if her mate is her knight in shining armor and her love is still to be won. On the other hand, the Yiwood gentleman is a marathon sort of guy with a slow but sure hand. Charming, well-mannered, and polite, this smooth gentleman has been blessed with the gift of gab and humor. The problem with him is that he can be capricious and fickle-minded. When presented with many choices, he may have difficulty settling down with just one partner. A fear of commitment is not uncommon amongst Yiwood gentlemen. That is not to say that he can't commit, but don't expect it to be easy to get him to agree to take the relationship to the next level. The Yiwood gentleman always keeps his options open. Reasoning won't work well with the Yiwood gentleman. But if you really want a Yiwood man to be your partner, by giving him an ultimatum may just be the right thing to do if you want him badly. Hi everyone, today I'm going to do a short introduction on Thai astrology. In Thai astrology, the first house is the one where Nagna resides. Nagna is the point on the birth chart that reflects your particular self. It is the point at which sun ray first touches the earth along the equator. The first house, which represents the self, is the most important house. This house is about your disposition, body constitution, physical, mental strength, and weaknesses. It is also about your overall behavior, appearance, and health. All these traits will directly affect your personality and your outlook of life. Therefore, it is the most important foundation to predict the probability of eventual success in all other matters in your life. The second house, which represents income, is about your earning capacity, your ability to accumulate wealth and assets, business success, generosity, and your outlook towards savings and spending. It is also about inheritance. The quality and characteristics of the planet presence in this house will therefore have a very strong influence on your life regarding wealth. The third house represents friends and also about your brothers, sisters, close associates, neighbors, work colleagues and agents, social mingling and social circle. It is also about your short journeys, which are normally done to communicate with friends and associates.
The fourth house represents home, or about things that come with your birth. It's about your relatives, your father's and mother's clans, taking care of others, your dwelling, house, land, real estate, as well as vehicles. In a man's chart, it is also about his mother, and in a woman's chart, her father. The fifth house represents children. It also shows your followers, subordinates, and lovers other than your main spouse. The sixth house represents enemy. It is about your opponents, bad intention, scams and plots against you, as well as accidents and illnesses, expenses, incurring debts, lawsuits, and defeats caused by problems and obstacles and your enemies. The seventh house is about your spouse, about your marriage, life partner. It also represents business partner or counterparts in a contract or the opposition in a lawsuit. The eighth house represents death. Is about the end of your life, opposition, failure, disappointment, destruction, illnesses, and hospitalization, things related to dying. It can also indicate the ending of life events such as the change of job or relocation to another country. The ninth house represents exaltation. Is about progress, receiving assistance from people of authority or people in a higher position that can help you to achieve your goals, about upgrading, promotion in career, business expansion, academic success, as well as religious belief, spiritual cultivation, goodness, integrity, or other positive undertaking. In a man's chart, it is also about his father, and in a woman's chart, it is about her mother. It also reflects the harmony in your family. The 10th house represents career. Okay, about the advancements of your career, about the responsibility you have to take up. It also reflects the high position that you can achieve. And the 11th house represents luck. It is about money or benefits that are generated from lucky circumstances or support and help from other people. Okay. The 12th house is about loss. It is about unlucky events, imprisonment, detention, unexpected problems, bankruptcy, lawsuits, separation, and disasters that you will experience in life. Each planet has the ability to influence us in its unique way, according to its position in relation to Nagna and to other planets that are present within the chart. For example, Rahu will make a person aggressive and have a big heart, ability to attract followers, but at the same time, there's a risk of overspending, especially if Rahu is the ruler of the enemy house. The sun will make the person ambitious, strive to achieve high position in work, and to become very successful in wealth accumulation when found in the house representing income. The moon will make a person good at human relationships, both in family and work, especially when it is found in the friend or home house. Whereas Mercury will make the person well versed in worldly knowledge and sensible in commercial activities when found in the house that represents career, for example. The range of planets that we have to study include the Nagna, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Ketu, and Uranus. In future lessons, I will continue to explain the meanings of these stars and how they will affect our lives when found in different houses within the chart. Thank you very much for watching. If you like this video, please share it or recommend it to your friends. หมดทุเอรีจะในวันนี้เป็นวันดีสรีสุขมังคลาประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้ มหามูรศรัทธาโยม
ลิมยูเมงโยมซุงซูอิงโยมริมดาวเซอร์โยมริมอีซิงโยมริมซิวฟงได้จัดดามายังพระพุทธรูปปางสมาธิและจะทุปัจจัยมาถวายเป็นทานบุญกุศลส่วนแรกอุทิศถวายทานเพื่อแด่ดวงจิตวิญญาณของญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับเจ้าภาพที่สองนายเฉลิมพลอาจารย์ดัชนีพรนายพรพลบุญสิริจัดดามายังภัตตาหารสำหรับนี้มาถวายเป็นทานขออุทิศถวายทานเพื่อแด่ดวงจิตวิญญาณของตาชื่นยายน้อยเดชะวงศ์คงสมบูรณ์อย่าคำมูลปูนผลก่อบุญช่วยปูนผลแม่จำเนียนเดชะวงศ์ก่อจำลองแม่นวลจันทร์บุญสิริป้าจำนันวงบรมนาบุญเชิดเดชะวงศ์ติล่วงลับมหามูระศรัทธานายปุญญวีทิพพิมลและครอบครัวนางสาววชิราวันเสนารักษ์ได้จัดดามายังภัตตาหารสำหรับนี้มาถวายเป็นทานอุทิศถวายทานเพื่อแด่ดวงจิตวิญญาณญาติที่ล่วงลับดวงจิตวิญญาณญาติทั้งสามเจ้าภาพที่ล่วงลับอยู่ที่ไกลๆก็ขอจงได้มารับมารองเอาด้วยบัดเดียวรีบด่วนทันใจอยู่ที่ไกลๆมารับบ่ได้ก็ขอฝากฝังเทพไทยมเหสักขาเทวบุตรเทวดาตุนมีอิทธิฤทธิเรืองแรกมาแนบนำเอาผลบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปบอกกล่าวเพื่อท่านได้พัฒนาและนุโมทนาได้กินได้บริโภคของกินของทานได้อุทิศในครั้งนี้ไปรอดไปถึงยามเจ้าเป็นข้าวไงไปรอดไปถึงยามสายกลับกลายเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปรอดไปถึงเมื่อลูนขุนลาเป็นข่าวทิพน้ำทิพเจือกสาดอาสนาทิพอาพรทิพ10ประการไปจุกจอดรอดตึงถึงอย่างดวงจิตวิญญาณญาติที่ล่วงลับเมื่อท่านได้กินได้บริโภคขอดวงจิตวิญญาณของท่านได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่พลานได้ถึงสุขสำราญมีสุขติสัมปรายภพเป็นที่ไปนั้นจงจากมีดวงจิตวิญญาณของท่านยังจักต้องกลับมาประกอบคุณงามความดียังจักต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในสังสารวัฏนี้อีกเกิดพบใดๆขอดวงจิตวิญญาณของท่านได้จุติในฤกษ์ที่เป็นมงคลเกิดพบใดๆขอดวงจิตวิญญาณของท่านได้จุติในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่สมควรประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในถิ่นที่เหมาะสมเกิดพบใดๆขอดวงจิตวิญญาณของท่านได้จุติมาเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติมิตรที่ดี
ของลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนขอดวงจิตวิญญาณของท่านได้จุติมาพบพระพุทธศาสนาเพื่อมาสร้างสมบุญญาบารมีเหมือนกับภพนี้ชาตินี้ไปตลอดภพทุกชาติจงจักมีส่วนที่สองอุทิศถวายทานแด่เทพเทวบุตรเทวดาประจำตนประจำตัวรักษาตนรักษาตัวขออุทิศถวายแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกองค์อันเป็นที่เคารพนับถือขออุทิศถวายทานเพื่อกับเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรทุกตนทุกตัวทุกสิ่งทุกอันทุกรูปทุกนามทุกชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และหาชีวิตไม่ทั้งที่เป็นมิตรเป็นศัตรูคู่กรรมคู่เวรคู่แค้นคู่ความคู่ค้าคู่อาฆาตขอท่านเจ้ามารับพัดกาอนุโมทนารับเอาอย่างส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาของกินของทานที่ใดอุทิศถวายทานไปหาครั้งนี้ได้กินได้บริโภคได้ปกปักได้รักษาได้คุ้มครองจู้ใจถอนปิดถอดไม่อภัยซึ่งกันและกันมาดแม้นได้ประมาทได้พลาดพลั้งได้ล่วงเกินด้วยทวารทั้งสามอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นไปด้วยเจตนาก็ดีเจตนาไม่ต่างใดต่างหนึ่งก็ดีก็ขอได้อโหสิกรรมนั้นซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงจักมีส่วนสุดท้ายบุญกุศลเกิดแต่การบำเพ็ญทานครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนนี้มีมากอุทิศถวายเป็นทานเอาไว้กับตูนกับตัวไปในภายภาคหน้าพอกุศลผลและบุญทานส่วนนี้ได้กลับกลายมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นร่มเงาปกปักรักษาทุกท่านทุกเจ้าภาพทุกครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วพลาดปราศจากเสียซึ่งทุกโศกโรคภัยอุปสรรคใดๆก็ขออย่าได้มาแผ่วมาผ่านคือได้ประกอบไปด้วยวุฒิธรรมทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนะสารสมบัติไปทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกผู้ทุกคนจุงจักมีเพียงแต่ดีลีก็ขอสมดังปาฐะภาษาบาลีองค์สรีสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่ายะถาวาริวังปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปะกะปะติอิชิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโทปนะราโสยะถามณิโชติราโสยะถ
าสุขีอิกายุโกภวะพิวาธนาสิริสักนิจจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภะลังจากองค์ปู่จงไปสะกดจิตสะกดใจดวงจิตดวงใจเพื่อปัดเป่าปัญหาประสักทั้งหลายทั้งปวงสิ่งติดขัดทั้งหลายทั้งปวงที่นางสุจยาโพธิลักษณ์ได้พบเจออยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยสาธุสาธุสาธุพุทธังปัจจามิธรรมังสัจจามิสังฆังปัจจามิพุทธังถอดถอนถอดถอนสังฆังถอดถอนถอดถอนไปด้วยนะที่เป็นธรรมจิตสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เป็นก็ขอให้ปลิดออกจากชีวิตของเจ้าณบัดนี้ด้วยนะโมขอชีวิตใหม่ของคุณสิ่งที่ทำด้วยนะนายะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ชีวิตใหม่ของเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยพรสักบริวารด้วยพรสักบริวารทรัพย์ปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จผลด้วยเถิดนะมาพัทธะยะถาพลังนะมาพัทธะยะถาพลังนะมาพัทธะยะถาพลังเมื่อเจ้าได้ดื่มน้ำที่ผลนี้แล้วก็ขอให้เจ้าจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาที่มาเหมือนเทน้ำเทท่าปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จด้วยเถิดขอชีวิตไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้โชคดีมีชัยในสิ่งที่คิดและปรารถนาทุกสิ่งทุกประการได้เถิดไปเจาะที่บ้าน So this will be my fourth time conducting Facebook Live. As I have mentioned in my previous videos, I will be conducting free of charge astrological reading just to provide some kind of help to my Facebook followers, especially those who have subscribed to my Facebook page, and also for my previous clients to ask me any questions. Because a lot of you have the habit of contacting me again after perhaps like half a year or after 1 year to consult me on issues that there are new issues in your life. So I just thought of taking this opportunity using this Facebook Live as a channel for you to reach out to me. At the same time, I'll be able to provide some teachings for all who come by and watch my Facebook Live. And because I usually don't plan out what I'm going to say in Facebook Live, so I will just teach you whatever that comes to my mind. But today I have promised to provide free of charge reading to one of my follower. Yeah, so let me just adjust the camera a little. Yeah, and today is Sunday evening. Actually, I have family dinner, but I will do a quick reading for my client. I mean, my follower on Facebook. Yeah, sorry, I'm still trying to adjust the video angle. I hope it is okay.
Usually I will start at 9:30 p.m. But today I will start earlier because I have dinner later on. Yeah, so let's start. Let's get into today's topic, which is to do a free reading for one of my follower on Facebook. Yeah, so you know who you are. I believe you are already online. So let's refer to your birth chart. I hope my sound is okay. Is my sound okay? If it is okay, please give me a okay or thumbs up. Can you hear me? Just to double check. Can you hear me? Are you able to hear me? Okay, great. I guess you are able to hear me. So you know who you are. This is your birth chart. And as I have mentioned, the birth chart will always consist of 8 characters. This is your year pillar. This is your month pillar. This is your day pillar. And this is your time pillar. On your heavenly, the yearly heavenly stem is the Jing metal. And on at the earthly branch is the Wei Earth. OK， so 上面就是心经，下面就是这个尾的土。So at your month pillar, 心经 or 心 metal is at the top, and Mao wood is at the bottom at the earthly branch, at the monthly earthly branch. OK， 就是这个心经在月柱的天干，然后卯在这个月的地支。OK， 然后你的日主的 your day master is of the 甲 wood. 甲 wood is of the kind of wood that is very tall. Those wood that you see with very big branches. Unlike those grass, you know, trees are very tall. They are very tall kind of trees. 我们华文就叫做杨木，就是我们的那种很高大的树。然后那个就是我们的甲木啦，所以要记住你的日元是甲木，就是当它是一个很大块的木头就好了。然后呢，at the day, the earthly branch is of the sun metal， 就是在我们的日主下面的那个地方，就是一个生金。我不是说过了吗？这一个位置这个位置通常就是代表我们的老婆或者我们的女朋友。然后呢，你的时柱呢就是乙亥。Your hourly pillar is of the 乙 wood, heavenly stem, and high water。所以呢，这个八字我要怎么样去解码呢？首先我要看这边亥卯未，第一层一个木局，木局就是一个 wood combination formation 啊，就是代表呢，它给你一个很大的一个木的能量 or a kind of wood elemental energy that is very strong through this combination formation. And secondly, we can see that we have another wood at the hourly pillar, which is your heavenly stem. And the rest of the elements are of the metal. So as you can see, these two are metal, okay? 这两个都是金。所以呢，你可以看你的整个命盘有什么是缺乏的。很明显的就是太阳这个火就是缺乏了。我们要一棵树呢长得漂亮，是不是第一要水，第二呢需要那个太阳，还有湿的泥土，然后那个树才会长得很茂盛，对吗？What we require for wood day master is obviously water, sunlight, and wet earth, or earth in general, or soil in general.
And after that, what is required for a piece of wood to become useful, to become some kinds of tools or instruments for human to use, is through crafting of the wood, right? Using metal. So 就是我们一棵木的，它需要水来种，太阳来晒它，然后要需要足够的土壤，然后呢，怎么样这样一棵树才会长得漂亮，对不对？然后呢，之后呢，那个木呢要怎么样才会变成一棵有用的木头呢？就是需要金这个元素。所以我们看到了，你有这个金的元素在你的天干哦，所以其实你也是一个有作为的一个人，是可以成为一个人才的。可是呢，不是说了这个夫妻宫对不对？跟你这里你这个日主下面哦 ，at the bottom of a day master is where your spouse domain is, and is of the metal elements。就是说呢，你这个日柱嘛是金的，金跟这个木哦是冲的，所以你天生有一个倾向，就是你跟你的女朋友啊，或者情人啊，或者自己的老婆啊的感情会容易有一个不稳定的趋向，因为人也是一个代表甲木，人生是冲的，就是地支相冲的一个理论。所以你要记住这一点就好了。还有呢，我也看过你的紫微斗数的命盘，你的那个夫妻宫是空的，然后对宫是太阳太阴，代表呢你的老婆很有就是有很大的可能呢是外国人，又或者你去外国的时候认识，又或者他是在另外一个国家出生的，所以就有这个倾向了。而且生就是一个驿马，代表了你会因为你的情人呢常常需要去到别的国家去，可能去生活啊，或者去探望他这样子。所以呢，这是你一个命盘的倾向啊。那刚才我说到呢，你这个甲木的日元嘛，对不对？你是身旺的，因为你第一这里下面有一个亥卯未的木局，对不对？我看你是听得懂华语对吗？如果你听得懂华语，请你给我一个 OK 或者一个 Yes， 也不用紧，我会随时呢也一些比较深的部分，我会用英文来来解释的。所以呢，你就可以了解呢，你这个木的日元呢，就是身旺的日元啊。那身旺的一个甲木日元呢很好，我看到你的回复了，谢谢你。然后你听得懂华语啦，那我继续用华语来讲解啦。那有时候一些比较难明白的，我就用英语来讲解啦。你是需要一个土的一个元素，还有火的一个元素。第一呢，就是说木需要太阳的火嘛，来照暖你的那个，让你有一个温暖啊。所以呢，你可以说呢，你的人并不是一个非常身边感觉到那个人与人之间那种温暖的人可能是说你家庭也没有给到你一个很好的一个帮助，你的父母也可能从小没有能够给你一个很好的一个那种很亲的关系，尤其是你跟父亲的关系并不是很亲的，可能说跟你母亲的关系会比较好一些，而且母亲会疼你，可是跟父亲的关系是比较疏远一点。那你跟你的老婆的关系也是有一种疏远的一种倾向，可能是他是外国人住在外国或者是他在外国出生，而且你们是容易会吵架啦，容易会发生一些冲突的这样子。那就直接入重点了，就是说你的大运你看这个小时候你发生什么事情，我们就不太去看了，因为我就是说我们人生就是成人嘛，最重要就是我们在20岁之后那些运程。
所以呢，我就从你这个2014年开始看好不好？2014年开始看，2014年哦，其实2014到这个2018年哦，那段运其实对你来说是生命中是一个转捩点，是有发展的，因为你是一个湿木，就是一个 wet wood， 就是你看一个很湿的木头，对吧 ？If you are kind of wet wood, what you really need is for your kind of wood to be dried in such a way that it can be made into a kind of tools, you know. So what we can see here, right, is a very dry kind of climate at the Wu of destiny, major destiny trend. 五呢也代表你的财富还有妻子哦，所以在2014年到2018年这段时候你是会结婚的，尤其是在2014或者2015，又或者在2016上半年，那时候呢你是有机会遇到你的情人呢，就是你的 another half， 那时候呢是有可能是注册结婚的。所以呢，这是因为你那时候走这个木土的运。那2014、2015呢，那2年其实都是很好的2年，也是会说是开心的，可能会有喜事，有喜事就是说有孩子也不一定，就是对，就是与你所说就是你是在2015年结婚啦。对，因为2015年那一年呢，就是这个乙尾年呐，就是乙尾呢是乙天干的年，还有未土地支的年，所以那一年你就结婚了，因为那一年是干土，所以呢很容易看得见呢，就是干的土哦，就是等于羊，还有呢这个狗，这些年呢对你来说呢，都是一个有好的有 auspicious events 发生的年，然后呢，所以呢，你也可以把羊还有狗当成你的贵人，也代表呢，你可以在家里面养这个羊或者狗啦。可能在新加坡比较难，养这个羊啦，可是你可以尝试养小狗，那个会小狗呢会给你带来好运的。那继续说了，可是到2016年开始哦，因为你2016年是丙申年，大致上来说呢，还是一个好的年，可是开始有问题了，因为申这个金就是你的一个因为你先需要丙火跟这个干的土，就是未土还有戌土啊。这个申的年嘛，就是猴子年的时候，申子辰很容易化水局，就是你走到某一些月份有这个子跟辰的元素或者某一些日期有子跟辰的元素，申子辰就化成水局哦，因为你已经是一个寒木，然后也算一个是湿的木你是不可以再走水的那个元素，金生水的元素你是不可以走的。所以我看你2016年、2017年那2年事业跟赚钱方面也不会是说很顺的，是会有一些可能说是小破财的年份来的。可是呢，到了2018年，对吗？2018年那年反而会好一些，那年反而是会好一些的，对不对？那可是很可惜到了2019年、2022年、2021年跟2022年嘛，你的事业发展都不好，因为呢，你那时候已经进入了这个，那时候你已经进入了这个子水的运因为这个申子辰化成水局所以呢，水呢。也跟那几年那几年就是这个亥子丑这些都是我们叫做北方运，就是比较冷的运。然后你的八字是不可以再冷因为你是需要火，需要太阳的火。
所以你这段时间就是19、20、21、22呢，都没有什么好的发展，尤其是2020跟2021，然后今年也是不好，也是非常的不好。为什么？第一2020圣子城化成水局，也代表你的不好意思说一句啊，就是每次走这个子的时候啊，你的婚姻都可能有一些问题，可能有第三者出现，有这样的情况，不是你呢，就是你的另一半了，这个是命盘说出来的事情。而呢，这个2021年辛丑年啊，对不对？辛这个元素很容易合住丙火啊，丙火一化呢，化成水呢，对你来说呢，就是逢吉变凶，逢吉变凶的一个状态，所以也是不好的一个年。所以呢，你很可能呢，在这些年份呢，不是你，因为辛你也从这里看得出是你的家庭运，好，这些都是你的家庭运啊。丑也是这个生金了，师土对你来说没有什么益处，所以呢，可以看得出了，2021年也是不好的年，对吗？是不是也是很多问题，家里面出了很多不好的事情发生？而且我看你紫微斗数这个2021年嘛，你这个夫妻宫有上，对不起啊，刚才就是电话突然间停了，不懂为什么。这个 Facebook Live 有时候我也是有点头痛了，对不起啊。那现在就是当成是 Part 2了，好，我也先 WhatsApp 你给你一个 WhatsApp 先。OK， 好的，我也应该是看到你也回来了，那等我一下，我先把这个 link 放在我的 profile 一下先。WhatsApp message。好了，那我看我们是可以继续了，所以呢也说多一次了，就是刚才那个我的电话突然间停了，也不懂为什么，就是一些 technical issue 了。那刚才说到你这个辛丑年对吗？辛这个元素啊，常常都跟丙火合啊，所以呢，丙是对你吉利的东西，对不对？所以呢，就是有一个逢吉化凶的情况啊，因为什么好的事情突然间到了这个辛这个2021年的这个辛突然间就会变成一个不好的事情发生了。然后呢，辛呢也是很靠近你的甲木啊，你的日元也是代表呢这些事情很可能是跟身边的人啊，代表也可以说跟家人发生问题呀，也不一定，这是有这个倾向的。然后呢，我也同时看你的这个紫微斗数命盘就是2021年你的这个夫妻宫啊，是有化忌星武曲化忌，而且呢化忌星出现了3次。这个化忌星是代表意外灾难，然后很多不开心的事情发生，因为天哭星也在你的那个夫妻宫啊。然后呢这一年你这个夫妻生命的生活是会有大的变动，因为也有这个天马星，
然后再空心，也代表感觉上这个夫妻生活好像是似有似无这样子啊。了解我说什么吗？也代表就是也有可能说夫妻啊有一些分开的时候啊，有一些就是觉得不稳定的状况。而且呢，这些也是代表家人，也可能是说你的家人代表父母啊，因为心是你的父母的那个位置啊，也是代表父母也会有一些事情发生的。所以我说的是 on the right track 吗？如果是的话呢，请你回复一下啦。而且如果你有什么问题也是可以问。那说到这个，今年是这个壬水跟寅木的年份，对不对？壬申冲跟你的那个夫妻的那个未冲，所以今年呢也是会感情不稳定，跟太太有一些misunderstanding 或者一些冲突，也很大机会会发生的。而且呢，你不是说刚才跟你说嘛，你是身强的这个甲木嘛，身强的甲木在走这个寅木代表有可能代表这个你除了你以外呢，有就是你的太太有别人喜欢她，也有这一个可能性。那我看明年这个癸卯年也并不是非常的顺利的一段运。因为我不是跟你说过嘛，你是这个湿的木，然后呢水旺的时候不可以再走水跟木的运。可是癸卯呢，你是刚刚好了，也是走上这个运然后卯跟申有这个暗合，代表不是你自己有人暗恋你，发生一些比较hidden 的那种暧昧关系啊，就是你的太太会有一种暧昧关系跟别人呐。可是呢这个是八字这样说，我只是坦白的说出来，所以请你不要介意啊。如果我有什么冒犯呢，我先跟你抱歉。可是呢，这个都是八字里面说出来的，我也只好直接告诉你。可是你并不需要觉得灰心的，因为很快呢，你过了这个子的大运，就进入了这个丁火的大运。丁火的大运呢，对你来说呢，是一个很不错的运来的。因为不是说嘛，你需要火，对不对？你走这个丁火的大运呢，那时候呢，生活啊，就是夫妻生活，包括金钱、事业那方面都是会比较稳定，不像你以前，尤其是你在2014之前那个运是湿土的运，因为丑未冲你2014之前那5年10年吧，都是说比较不会说就是人生都是比较多那种波折，还有不稳定的那种，就是好像做工也做不长久啊，或者赚钱的时候呢财来财去啊的那种倾向啊，因为那时候是丑未冲。所以每逢走到丑的年也是不好啊，所以上一年2021年也是丑未冲也是犯太岁的年，所以说上年2021年的时候呢，你很多不开心的事情发生，很多意想不到的东西会发生是不是这样子？还在吗？如果你还在呢，或者你有什么问题呢，你可以这样comment 在那边发问给我，那我可以准确的一些帮你看是哪一点出问题，或者有什么需要补充的。所以我刚才说的东西都是 on the right track 对吗？我看到你的 yes。也看到你的 wave 那个反应啦，谢谢你。
那你有什么问题吗？好像生活哪一个方面需要我更加怎么样说去 zone in 吗？就是 focus on 那个 area 吗？你不需要太担心，过了明年你就会开始有好运了，因为这个丁运是很不错的运。那我就再看一下你丁运哦，其实丁运2024年呢，就是2024年开始你的丁运的大运，第一年是走2024的甲辰运，那一年呢你是会刚刚开始上运，我们说上运就是说呢刚刚进入一个新的大运呢，通常需要1-2年的时间去调整啊。可能是说那一年开始有一些机会去发生，让你有一个新的一个发展的机会，有一个更加好的财路，这样子哦。然后进入到2025年呢，那一年呢，因为是乙巳年，是一个火年哦，因为木生火之势哦，所以代表那一年呢，你是有工作好的机会，有发财的机会也是。然后也看下去，2026、2027跟2028上半年都是火土重的年，所以呢，我要告诉你，不需要担心什么东西啊，你以后是有运的，有好的运，事业发展会比以前稳定很多，然后钱也会赚得多，所以现在这些问题呢，你这一年还有下一年还有问题的，要忍耐一下，尤其是婚姻上面跟家庭方面都是会有问题，需要忍耐一下。然后如果你是说需要一些有什么，你可以可能是说会有什么补救的办法，对吗？这个补救的方法呢，你在家里的。第一，你在家里的北方，因为今年呢，你的北方有一个化忌的成分在了。化忌我们就需要用一些有生命的植物，就是不要用假的植物，我们用有生命的植物去化掉这个化忌的能量。那你化忌的能量是在亥，就是北方，在家里的北方种一棵有土的，用土种的一棵植物，那个叶呢最好是大块的。然后第二呢，在你睡觉的地方，你现在床头是向哪一个方向啊？请问一下，你现在睡觉的地方是在哪一个方向？在吗？还在吗？有时候那个 Facebook 有点 lag。没有关系，我等你回复，你告诉我一下你现在睡觉的床头是向哪一个方向？看不到你回复，没有关系。如果你看到就是刚才我问的问题呢，就是your the head of your when you are sleeping or you are not sure which direction. It's okay. You can try to find it out which direction the head your head is facing when you're sleeping, and let me know later on through WhatsApp. Then I will instruct you further. But for now, okay, for the rest of the viewers, as a general guide, you may actually find out where your the head of your bed is. That means where your head is facing when you are sleeping. If you are of strong wood elements and you want to boost your wealth, you can actually try to face the head of your bed towards the south. If you are of the strong fire element, day master, you may actually face your head to the west. If you are of the strong water, day master, you can face your bed, the head of the bed to the south. And if you are of the earth day master that is strong in strength, face the head of your bed to the north. Okay, so you try to find this out and let me know later on.
At the same time, place a large stone at the northwest corner of your house. Preferably, you can also try to put something like a goat. Try to find a goat that is brown in color, that is made of clay or earth, dry earth. Trying to find such decoration and place it at the northwest corner of your house. Yeah, especially so if you are the eldest male figure within your house. Okay. Okay. So let me continue to elaborate on your year 2022 perhaps, so that you can think of better ways to handle this year. Actually this year 2022, right, in terms of your 紫微斗数, is the last year of your destiny trend already. That means next year 2023, right, you will experience some great changes in life, begin to experience some great changes in life. And this year, right, your destiny of 紫微斗数 destiny chart, right, if within your career domain you actually have a 武曲化忌 star, means that this year you will not be able to earn good income from your work, or it means that you will stand a high chance of being out of work. So just want to ask you, is that so? Is that correct, that you are experiencing a lot of challenges or difficulties, or that your work is stagnant this year? Yeah, because Facebook there is a bit lag, so I will wait for him to respond first. Yeah, so it's true. You mentioned that you are currently jobless. That is actually reflected exactly on your career domain within your 紫微斗数 chart, which is 武曲化忌. 武曲 actually represents any financial opportunities or any task projects or works that help us to generate income. With 武曲化忌 within your career domain, it actually means that you will stand the chance to face a lot of obstacles, or that in terms of career progression, or it may also means that your career is just stagnant or you are jobless. And this year you are spending a lot of money taking care of your child, because in your children domain, 天梁 is paired with 化禄. 天梁 actually means usually means an elderly figure taking care of a younger figure, and in your case, I believe is you are spending a lot of money taking care of your child. Is that so? If that's the case, please give me a response, like maybe yes or okay or thumbs up. The Facebook speed is quite slow, so it's lagging, but I will wait for his response. Yeah, so it's true you responded yes. Yeah, so that is exactly what's happening. Fu De Gong, your karmic palace is paired with Hua Ji. Is paired with Hua Quan and Po Jun. Okay, let me repeat. Your karmic palace is paired with Po Jun. Actually, this year you are thinking of having some new ideas. You are thinking of having or starting something on your own. You are thinking of starting some business on your own, actually. You want to become your own boss and self-employed. I'm sorry to hear that your daughter is easily falling sick recently. In fact, within your children palace, there's a Tian Ku, or the sky crying star within your
child palace, which means it means both it means that she will not feel good most of the time. She may even be emotionally affected, and task is important to take care both her bodily health and mental health also. Yeah, so you, as mentioned, you would also like to start something on your own this year. Is that correct? Like start up some form of business on your own this year. Is that correct? Okay, it seems that Facebook, the video speed is very slow and is lagging. So I will just continue on. You may actually consider starting business that is related to the fire element. And I believe that is one of the questions that you have asked previously. What I mean by fire elements industries, for example, anything that's related to electronics, gadgets, computer, petrol, anything that's related to fire, related to cooking, even related to cigarettes, smoking. Do you smoke? Usually people who lack the fire elements will smoke. Do you smoke? Oh, okay. Yeah. So it's true that you would like to start some business this year and you are learning interior design. If that's counted, I will say interior design is more towards the earth and wood element. Okay. Yeah. It's true that you smoke. Yes. Because as I mentioned, people who lack the fire elemental energy in their chart usually smoke. So it's kind of interesting, right? Are you already finishing the course soon? Is the course still ongoing, or you are like halfway through it? Actually, there's a 画科 文昌画科 in your property palace in your 小县. 小县 usually refers to what we personally face within that year. So actually, this is a positive year for you to study something related to interior design. So by all means, go ahead, get your certificate or whatever qualification and continue to embark on this journey to start up your own business. I will say that it will take about 2 years. It will next year, because next year is still going to be a difficult year for your career. So you will struggle for another year before you'll be able to have a constant stream of clients. That's what I will say. But don't give up. What you need to do, right, within this year and next year is to be determined and be 就是不要气馁，什么东西有问题的话，都不要放弃自己，也不要气馁，因为我知道哦，你今年跟上一年都有很多东西让你伤心啊，让你不开心，还有烦恼。所以呢，就把它当成是一种人生的磨练吧。因为哦，你之后哦都有很多好日子过的。就是说，我在我不是刚才说你在2024年之后就进入这个丁火的大运嘛？那时候呢，你是会有很好的发展的。所以呢，不要把现在暂时的小问，就是
我也不可以说是小问题，因为你现在面对的问题，其实给你的压力是蛮大的，我能够了解的这个。可是要振作，然后不要放弃，然后等多2年你的运就会开始好了。然后呢，你那个我也看一下你紫微斗数嘛，下10年的运，你下10年会赚大钱。因为呢，你武曲化权，然后呢，这个天府化科，这些都是代表你会赚大钱的。尤其是呢，你可以做这些就是投资，尽量去做生意，做自己的生意，不要去跟别人打工了哦。跟别人打工的话呢，反而是因为你过了这段时间你已经有一种心态了，就是不想再 work under other people， 就是你不想再在人家的那个公司里面工作了，你不想，你有很多自己的想法，而且你有一些想法就是很 creative 的，很 groundbreaking 的一些想法你可以把自己一些 creative 的那些 idea 写下来那你对你以后自己做老板是很有用的。所以呢，请你就是要这2年要忍呢，然后呢过了这2年呢，你一定会很好的。那刚才我不是说叫你查一下你的床头向哪里了，对不对？那你记得等一下 WhatsApp 再回复我啦。那也顺便告诉一下其他的一些观众，在荧光幕前的你呢，如果你想给我看你的命盘呢，就是如果你想知道你的人生的走以后的未来是什么样，你可以 WhatsApp 我你的出生日期，就是出生的年月日时，重点你出生的时间一定要准确，一定要找出你出生的时间几个是什么时辰，还有就是什么小时什么分钟都要清楚的写下来，不要只告诉我你是7点出生或者8点出生，一定要告诉我你是7点23分、24分、25分等等这样子，那我才可以准确的调整你出生时间成为真正的那个太阳时间。因为你们新加坡嘛，就是新加坡的那个时间其实是不准确的，那跟历史有问题。因为以前第2次世界大战的时候呢，新加坡政府调整过那个不是新加坡政府了，就是那时候的日本政府调整过新加坡的时间，而且呢，那个马来西亚统治新加坡的时候也是曾经调整过时间的。所以呢，你几点几分出生都要告诉我不要说只是什么时辰，因为很大机会都错的。我算过很多新加坡人的命盘，他们找其他的人算不准确，就是因为没有调整那个太阳时间。So let me repeat one more time in English what I have just mentioned. If you wish to have your 八字紫微斗数 or Thai astrology birth chart read by me, please provide me with your date and time of birth, of course including year and month as well. And in terms of the timing, please provide me with the hour and minutes as according to your birth chart, because the official time of Singapore actually has been adjusted before during the Japanese occupation by the Japanese government, and another time again by the Malaysian government when Singapore was under the governance of Malaysia government. And when Singapore became independent again, the Singapore government adjusted the official timing once again.
So that's the reason it would be very important for you to provide me with your day and time of birth to the minutes, so that I can adjust your time according to the real solar time for accuracy. So yes, I have mentioned earlier on, I will keep today's session rather brief and mainly to provide structural reading for my follower on Facebook. So just want to ask if this follower of my Facebook page have any more questions that would like to raise. Okay, let me WhatsApp him so that he may ask me. Yeah, so just take a moment as I wait for his reply. Do let me know your questions. I will do my best to help you analyze. Yes, and he's sending me the questions right now. So please give us a moment. And for other viewers, you are always welcome to send me questions via the WhatsApp chat if you believe that confidentiality is something that is important to you. And for the rest of the viewers, if you wish to know more about any knowledge with about technology, astrology, you are feel free to ask also. For example, if you have questions regarding 八字 or 紫微斗数 or Thai astrology or I Ching, or how to find out your auspicious number or auspicious day, WhatsApp message, you are welcome to let me know. Yes, I have received your questions. So basically, the questions is somewhat related to when should the business, the self-employed, his own business can be started. I will say the best time to start is in the year 2024. But if you can't wait that long, you can do so in the second half of next year, especially during the last quarter. Last quarter referring to September, October, November, and December 2023. Because that year, next year, right, 2023 of the Mao has a tendency to combine with Xu。卯戌合就是画一个火的一个去向呢，就是卯戌化火。然后呢，这个火对你来说是一个好的元素来的。那时候你是可以开始就是 officially start 你的这个interior design business. I believe that in the future you will branch yourself out to other form of businesses, not only sticking to interior design. But given that these 2 years, namely this year 2022 and 2023, is strong in the wood element, and wood element actually represents interior design. And given that your main birth chart 就是你的原命盘啊，都是一个比较木旺的一个趋势啊，所以很奇怪的，你是会无缘无故去就是想学这个 interior design 的东西，可是可能慢慢你可能 branch out 去 property 啊，又或者你的 interior design 是 involve more on 那个building of the 就是你可能 evolve from interior design to 那种exterior
那个 house exterior 的那种 building 也不一定。你可能如果你是走这个 house construction 的那个方向哦，之后呢，你是有可能走关于电还有那个 concrete 的一些东西的那个方向的。我看不到你长远来说会stay 在这个 interior design， 可是 along 这个 interior design 你会慢慢转型的，就是这样的一个趋向了。Hi William, nice to see you here again. Good evening. Yeah, so today's video I actually divided it into two parts because the first part was cut off suddenly when my phone suddenly turned off. Yeah, so there was some technical issues. So do catch up or revert back to my first part if you're interested to find out what has happened earlier on. Yes, so please feel free to ask me more questions. Do you have any other questions? You may send it over via WhatsApp if Facebook is too slow for you. As I understand, the Facebook video live seems to have some kind of lag. Yes, thank you, William, for watching. Yeah, so I will just wait to see if there are any other questions. Yes, I received another question coming. So will there be any other questions? Oh, no more questions. Okay, sure. You can send me through WhatsApp also later on. Yeah, so today I have actually pushed this live video 1 hour earlier on. Usually I start at 9:30, but today I have family dinner. So I will answer you in private the rest of the questions. Yeah, so thank you for watching, and do like and share and comments even after the video ends as to what you would like to watch in future live videos. I hope I have been able to help you, and if this video live has been helpful today, please give me a thumbs up or okay. If my prediction has been on the right track, please give me a yes or thumbs up or okay. So thank you very much for your support. Yeah, thanks for the thumbs up. I'm seeing a lot of thumbs up. Okay, I'm glad that my live video has been able to help. It has always been my pleasure to share my knowledge. Astrology is my passion. Is a form of a study that is filled with a lot of wisdom, and that's the reason why I wish to share my passion with the rest of the followers of my Facebook page, because likewise you can use it to help yourself in the future. And before I end, just want to continue to encourage everyone to do more good deeds in life. Go for blood donation or go to be a volunteer to help other people who lead our compassion and kindness. 有一句话就是不要因为小恶不以小恶以为之，不以小善以不为。It means that
don't do things that are harmful to others, even if it's just a small harm. And on the other hand, don't stop doing good deeds, even if it's just a small good deeds. So do good deeds every day, even if it's just a small deed to help other people. And I also hope that my live video today has been helpful. Please remember to have your dinner tonight, and wishing you a good week, good start of the week for the coming week, right? And I will go for dinner now and see you all again. Do WhatsApp me in private your date and time of birth to the minis. Please remember the minis are very important, and your place of birth also, besides your gender. Okay, so just to repeat, your year, your month, your day, time of birth, and gender, and also your 3 questions. Of course, I will also analyze other aspects related to your life and highlight to you any other information that is important. Do remember to like and share, and also recommend this live reading to your friends. And lastly, may all who have supported me throughout these years be blessed and with happiness, good health, wealth, and peace. And may all of you stay healthy during this period. So good night, everyone. I will go for dinner now, and take good care. See you. สัพพัทธะสัพพัทธะสัพพัทธะสัพพัทธาสัพพะเคราะห์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเสนียดจันไรอุบาท